Good evening, everyone, and Jai Shri Krishna. હું દિવ્યેશ ત્રિપાઠી, પ્રોગ્રામ મેનેજર ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક and ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક હેલ્થ કમિટી મેમ્બર. ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક અને હેલ્થ કમિટી વતી આપ સૌનું 10મા અમારા હેલ્થ સેમિનાર હેલો ડોક્ટરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો જોડાવા બદલ. આજના આ પ્રોગ્રામમાં ઓલ ધ મેમ્બર્સ, પાર્ટિસિપન્ટ્સ, ઓર્ગેનાઇઝેશન, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા ઓલવેઝ સપોર્ટ. સૌને જણાવવાનું કે આ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યો છે. હોપ યુ એન્ડ યોર ફેમિલી ઓલ ડુઈંગ વેલ. આપ અને તમારા ફેમિલી બધા મેમ્બરો સ્વસ્થ હશે. વી આર લાઈક ઓલમોસ્ટ બેક ટુ અવર લાઈફ, રાઈટ? આપણે પેન્ડેમિક જે આવ્યું 2020 થી અને ત્યારથી આપણે વી આર ફીલિંગ રાઈટ નાવ કે આપણે પેન્ડેમિક પહેલાનો વી સ્ટાર્ટ લિવિંગ લાઈફ. કોમ્યુનિટીમાં બધી ઇવેન્ટ્સો થઈ રહી છે હવે પહેલાની જેમ જ. વી સ્ટાર્ટ ગેધરિંગ. અત્યારે તો we are blessed that we are living here and so many events in here every week, every weekend, even weekdays. અમે લોકો એટલે ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક હેલ્થ કમિટીએ we started this health seminar in COVID time. જ્યારે કોવિડ હતો then અમારી કમિટીએ વિચાર્યું કે how we provide કે દરેકને ગાઈડન્સ આપીએ, માર્ગદર્શન કઈ રીતે આપીએ આવા કપરા સમયમાં. અને એ વખતે 2021માં અમે ફર્સ્ટ અમારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, જેથી કરી દરેક જણા ઘરે બેઠા બેઠા, કારણ કે ટાઈમ એવો હતો કે વી કેડ ગો આઉટસાઇડ, તો ઘરે બેઠા બેઠા પણ દરેક જણા કોવિડ રિલેટેડ દરેક માહિતી મેળવી શકે. We all know now COVID is almost like gone. It's not gone yet, but we have to be very careful still. But આપણે બધાએ મેન્ટલી ઇમોશનલી સ્ટ્રોંગ થવું પડે. આ સમય હોય છે દરેકની લાઈફમાં કોરોના વાયરસ ચેન્જ મોસ્ટ ઓફ એવરી પીપલ્સ લાઈફ, આપણા દરેકની લાઈફમાં કંઈ ને કંઈ ચેન્જ આવી રહ્યો છે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી, જેના કારણે આપણે ઘણા બધા આપણે લાઈફમાં એક ને બીજા કારણોસર આપણે ટેન્શન પણ હોય, સ્ટ્રેસ પણ થતો હોય છે આપણે દરેક લાઈફમાં. કોઈ ઇઝ નોટ પરમાનન્ટ બટ સમટાઈમ ઇઝ વેરી શોર્ટ ટાઈમ, પણ વી ઓલ ફીલ ધેટ. અને એના જ કારણે એ પર્સનલી પણ હોઈ શકે, ફેમિલી રિલેટેડ હોય, જોબ રિલેટેડ હોય. સો ટુડે અવર ટોપિક ઇઝ લાઈક હાઇપરટેન્શન એન્ડ વેલનેસ. એન્ડ આપણે એની ખૂબ સુંદર માહિતી મેળવીશું આજના આપણા એક્સપર્ટ ડોક્ટર પાસેથી. અવર મિશન ફોર ધીસ સેમિનાર ટુ ક્રિએટ અવેરનેસ, provide guidance and provide wellness to the community. જેમ મેં કીધું આજનો આપણો જે ટોપિક છે હાઇપરટેન્શન એન્ડ વેલનેસ. 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણા શરૂ થયો 2021 થી આજ સુધીમાં અમે લગભગ 9 હેલ્થ સેમિનાર કર્યા. આની પહેલા ઝૂમ પર. And we cover almost like all the topics, pandemic awareness and vaccination, unlocking your physical potential, pre and post COVID-19 variants and vaccine update, optimizing your diet and nutrition, COVID-19 variants and vaccination, emotional wellness part 1 and 2, wellness for everyone. ये हमारा जो लास्ट सेमिनार तो एंड બધા જ ડોક્ટરોએ આ દરેક સેમિનારમાં ખૂબ જ સુંદર અને યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી. આ બધા જ રેકોર્ડિંગ જે આપણે કર્યા 1 થી 9 એ બધા જ આપણે અત્યારે યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે. ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્કની આપણે જે મેં કીધું ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક INC, ધેટ્સ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તમે ચેનલ પર જજો, સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો, એટલે ભવિષ્યમાં અમે જે પણ અમારી આ ચેનલમાં અપલોડ કરીએ તો તમને એને નોટિફિકેશન બી મળે. વન્સ અગેન ઇટ્સ ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક INC. સો એની ટાઈમ તમારે કોઈ બી મિસ થયો હોય કાં તો કોઈ ફરતી રિકોલ કરવો હોય કોઈ સેમિનાર, તો યુ કેન ગો એન્ડ વોચ એની ટાઈમ. આ પ્રોગ્રામ પણ આજનો જે છે અમે યુટ્યુબમાં વેરી સૂન આફ્ટર ધીસ વી વિલ અપલોડ, અમે એ પણ અપલોડ કરી દઈશું. We have our expert and very knowledgeable guest speaker today, Dr. Kenar Jhaveri, and also our moderator, Dr. Tarun, Wasil. Welcome both doctors. Doctors, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે હેલ્થ સેમિનારમાં. Thank you so much all the doctors. Thank you so much Gujarati Samaj of New York Health Committee and Gujarati Samaj of New York Executive Committee. સૌને જણાવવાનું કે અહીંયા આફ્ટર વી પ્રોગ્રામ કોઈનો કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો યુ કેન સેન્ડ ઇન ધ ચેટ, ઓર ઇફ એનોનિમસ મોકલવો હોય તો યુ કેન સેન્ડ મી પર્સનલી અને જસ્ટ મેન્શન ઇઝ એનોનિમસ. સો વી આર નોટ ગિવિંગ યોર નેમ, તમારું નામ નહીં આપીએ, પણ તમને ક્વેશ્ચનનો તમારો જે પણ હશે એનો આન્સર અમે પ્રયત્ન કરીશું કે અમારા ડોક્ટર પાસેથી મળી રહે તમને. So let's start our today's session. We all know purpose of this seminar is to create awareness, provide guidance and promote wellness. Information અહીંયા જે પણ આપવામાં આવે છે એ કોઈ પર્સનલી નથી, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માટે. એ તમારા પર્સનલી કોઈ મેટર હોય
અને એના માટે તમારે ગાઈડન્સ જોઈતું હોય તો તમારા ફિઝિકલ જે પીસીપી હોય એનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો ફર્ધર. અહીંયા જે માહિતી આપવામાં આવે છે જનરલાઇઝ આપવામાં આવે છે. તો પ્રોગ્રામ આપણે જે સ્પીકર છે આજના એ 15-20 મિનિટ એમની સ્પીચ હશે પ્રેઝન્ટેશન સાથે, અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર શરૂ કરીશું. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ guest speaker, Dr. Kenar Jhaveri. So before I want to put him on the screen, let me just introduce. So Kenar Jhaveri is a professor of medicine at Zucker School of Medicine at Hofstra Northwell. He is the associate chief of nephrology at Northwell Health and a clinical expert in kidney disease and hypertension. He practiced in Great Neck, New York, as part of the faculty at the hospital at New York NS and LIJ Medical Centers, the North Shore and LIJ Medical Centers. He did his medical training in SUNY upstate in Syracuse, residency training at Yale University, and fellowship at Weill Cornell, New York Presbyterian Hospital. So thank you so much, Dr. Kenar bhai. Thank you, Devesh bhai. Thank you, Gujarati Samaj. સંભળાય છે બધું બરાબર? Yes, all clear. Okay. તો આજે આપણે I will try my best ગુજરાતીમાં વાત કરું, અને ઇવન સ્લાઇડ પણ બધી હોપફુલી ગુજરાતીમાં આવશે, અને હાઇપરટેન્શન ઉપર આજે આપણે થોડી વાત કરીએ છીએ. હાઇપરટેન્શનમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે ઇટ્સ સાયલેન્ટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. તમને સિમ્ટમ ના થાય એના. તમને હેડેક થાય તો તેટલામાં થોડી 200 જેટલું થઈ ગયું હોય હાઈ બ્લડ પ્રેશર. એટલે દેટ્સ વાય એને સાયલેન્ટ કિલર કહે છે, કે બાય ધ ટાઈમ તમને ખબર પડે કે બ્લડ પ્રેશરની બીમારી છે, તમારું વધી ગયું કારનું 10 વર્ષથી ચાલતું હશે. એટલે દેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ, બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ડાયગ્નોસિસ બહુ લેટ થાય છે લોટ ઓફ પીપલમાં. એટલે દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. એટલે સાયલેન્ટ કિલર કહે. બટ આપણે હાઇપરટેન્શન એટલે નંબર કયો આપણે સાંભળવો જોઈએ. એમાં આ બધા નંબર તમને બધા મળતા હશે. ઉપરના નંબરને કે સિસ્ટોલિક કહીએ, અને નીચેના નંબર જે હોય એ ડાયાસ્ટોલિક હોય. હવે આટલા વર્ષોના રિસર્ચ પછી ખબર પડી છે કે ઉપરનો નંબર ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઉપરનો નંબર ઇઝ કંટ્રોલમાં દાદા લાવવાની જરૂર છે આપણે, અને 130 થી નીચે હોવો જોઈએ. અને આ જે 4 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એમાં જે ઉપરના બે છે એ પ્રોબ્લેમેટિક છે, રાઈટ? એ બંનેને પ્રોબ્લેમ થશે. ને જે ઉપરવાળો નંબર છે 200 or 100, એને તો સ્ટ્રોક થવાનો જ છે. એટલે યુ હેવ ટુ કંટ્રોલ ધીસ વેરી ફાસ્ટ. અને નીચેના જે બે છે એ કંટ્રોલમાં કહેવાય, એ નોર્મલ કહેવાય. એટલે થોડું સિમ્પલ ભાષામાં આપણે કહીએ તો 130 ની નીચે હોવું જોઈએ ટોપ નંબર. હવે આ બધી ચાર્ટ તમે જોશો, અને આખા મેડિકલ કમ્યુનિટીમાં બહુ હમણાં કન્ફ્યુઝન ચાલે છે કે નોર્મલ શેને કહેવાય ને એબનોર્મલ શેને કહેવાય. પણ આપણે સિમ્પલ કરીએ તો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ. 130/80 ઇઝ એની નીચે હોવું જોઈએ. એની ઉપર જો તમારું બ્લડ પ્રેશર રહેતું હોય ઓન એવરેજ, દેટ મીન્સ તમારો પ્રોબ્લેમ છે. અને 140-90 હોય તો ડેફિનેટલી તમારે હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો બીમારી છે, અને પછી એની ઉપર જાય તો તમારે ડેન્જર ઝોન તો આવી ગયું. અને પ્રોબ્લેમ શું છે કે આપણે ઘણા ડોક્ટરો પણ બરાબર લેતા નથી બ્લડ પ્રેશર. જે રીતે લેવું જોઈએ, હાર્ટના લેન્થમાં હોવું જોઈએ, અને હાર્ટમાં યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર 2-3 મિનિટ્સ, અને પછી શાંતિથી લેવું જોઈએ. અને તમારું આ જે કફ હોય એ સાઇઝ તમારા હાથ જોડે મેચ થવી જોઈએ. હવે તમારો હાથ જાડો હોય, તમે નાના કફ વાપરો તો બ્લડ પ્રેશર હાઈ આવશે. તમે તમારો નાનો હાથ હોય, તમે જાડા વાપરો તો વધારે ઓછું આવશે. એટલે તમે કફ સાઇઝ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. એટલે ઘણીવાર ઘણા ડોક્ટરો પણ ખોટું કરતા હોય છે, અને યુ હેવ ટુ લર્ન ધ રાઇટ વે ટુ ડુ બ્લડ પ્રેશર મેઝરમેન્ટ. આ નોર્મલ છે, આ વોર્નિંગ આવી, અને આ ડેન્જર થઈ ગયું. એટલે આ 3 નંબર તમારે 140-90 તો ડેફિનેટલી એની નીચે હોવું જોઈએ. અને જેટલા તમે ઉંમરમાં થાવ તો થોડું લીનિયન્ટ થઈ જાય બ્લડ પ્રેશર. એટલે જેના ઓલ્ડર પેશન્ટ હોય એને થોડું બ્લડ પ્રેશર અમે ઉપર રાખી શકીએ, કેમ કે બહુ ઓછું કરો તો પડી જવાય અને ડિઝીનેસ થાય. એટલે એ લોકો માટે 150-140 સુધી ચાલે. પણ તમે યંગ હો તો 140-90 થી નીચે ડેફિનેટલી હોવું જોઈએ. અને કોને થાય બ્લડ પ્રેશર? જેને એઝ યુ ગેટ ઓલ્ડર તમને થઈ શકે. ડાયાબેટિક્સ તો ડેફિનેટલી હાઈ રિસ્ક હોય. જેને ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય એ લોકોને હાઈ રિસ્ક હોય. ઓવરવેટ તો ડેફિનેટલી બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે. અને જેને કિડનીનો બીમારી હોય એને બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે. કિડની તમારી જો બંધ થઈ ગઈ તો એ પાણી બધું ભરાઈ જાય બોડીમાં, અને પાણીથી
બ્લડ પ્રેશર વધે. અને આપણું દેશી ખાવાનું એટલે સોલ્ટી. એટલે અમેરિકન ગાઈડન્સ પ્રમાણે 2000 મિલીગ્રામ ઇઝ ધ ડેલી સોલ્ટ ઇન્ટેક. અને તમે આપણા દેશી ખાવામાં જાઓ તો એ તો તમારે એક જ મીલમાં થઈ જાય. અને આપણા અમેરિકન ખાવાનું પણ એવરેજ અમેરિકન ડાયટમાં તો 6000 થઈ ગયું છે સોલ્ટ ઇન્ટેક. એટલે તમારે કંટ્રોલમાં લાવવું હોય તો ઘણું ઓછું કરવું પડે. એટલે યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ હાઉ મચ સોલ્ટ તમે લો છો. આ બધામાં સોલ્ટ હોય છે. તમે નાખતા ના હોય પણ બહારવાળા નાખે, પ્રિઝર્વેટિવ માટે નાખે. એટલે આ બધા ખાવામાં સોલ્ટ હોય છે. તો તમે પાર્ટીમાં તો 3-4 વાર વીકમાં જતા હશો તો એમાં તો થઈ ગયું, પતી ગયું તમારું. બ્લડ પ્રેશર ડેફિનેટલી ઉપર જશે. 1 મહિનાની પાર્ટીમાં થઈ જશે બ્લડ પ્રેશર ઉપર. અને અમેરિકન ખાવામાં તો ડેફિનેટલી આ બધા ચિપ્સ, કોલ્ડ કટ્સ, મીટ એ બધા જે ખાતા હોય, અને પીઝામાં તો એક સ્લાઇસમાં જ 2000 મિલીગ્રામનો સોલ્ટ થઈ ગયું. ખબર પડી તો તમે 3 પીઝાનો સ્લાઇસ ખાઈ લીધું તો આખા વીકનો સોલ્ટ થઈ ગયો. સો યુ કેન ઇમેજિન કે તમે આવી રીતે દરરોજ ખાઓ તો તમારે હાઇપરટેન્શન થવાનું. અને એક સૂપનો કેન, ટમેટો સૂપનો જો કેટલું સોલ્ટ છે, 22%, 522 મિલીગ્રામ એક પેકેટનું સોલ્ટ સૂપમાં. અને ઘણા તો 3 વાર પીતા હોય સૂપ દિવસમાં. એટલે યુ કેન ઇમેજિન ટોમેટો સૂપ ઇઝ ગુડ વે ટુ ઇન્ક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર. અમે આપતા હોઈએ છીએ હોસ્પિટલમાં. નોર્મલ સેલિન કરતા ટોમેટો સૂપ આપો તો વધારે બ્લડ પ્રેશર તમારું ફટાફટ ઉપર આવી જાય, જે લોકોને લો બ્લડ પ્રેશર હોય. અને આ તમે ઇન્ડિયન ખાવામાં જાઓ તો આ જો આલુ મટરમાં 420 મિલીગ્રામ પર સર્વિંગ, પાઉંભાજીમાં 670 મિલીગ્રામ. એટલે એક જ પ્લેટનું 3 પ્લેટ ખાઈ લીધી, પતી ગયું. એ ખાલી વિધાઉટ બ્રેડ. સોલ્ટ બિસ્કિટ તમે એ પેલું ચામાં બોળીને ખાવ છો ને, 950 મિલીગ્રામ. સોલ્ટેડ નટ્સ 1400 મિલીગ્રામ. એન્ડ લુક એટ પિઝા, 2850 મિલીગ્રામ ઓફ સોલ્ટ. એ તમને કમ્પેરિઝન આપું છું કે ભાઈ ઇન્ડિયન ખાવામાં અને અમેરિકન ખાવામાં પણ બંનેમાં સોલ્ટ બહુ હોય છે. અને આઈ એમ શ્યોર ધ ડાયટિશિયન જે ઓડિયન્સમાં હોય દે કેન ટોક મોર અબાઉટ ધીસ. બટ આ તો જસ્ટ સિમ્પલ વાત કરું છું કે આપણે કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ થોડું ખાવાનું. અને પ્રોસેસ ફૂડ અને રેસ્ટોરન્ટ ફૂડમાં તો મોસ્ટ સોડિયમ કન્ટેન્ટ કમ્પેર્ડ ટુ ઘરનું ખાવાનું. ઘરનું ખાવામાં તમે થોડું કંટ્રોલ કરો છો, પણ બધા કહે કે સોલ્ટ નથી એટલે ટેસ્ટ નથી. બટ ધેટ્સ ટ્રુ. પણ બહુ સોલ્ટ હોય તો પછી તમારો ટેસ્ટ જતો રહેશે ઓવર ટાઈમ. તો એક તો ખાવાની વસ્તુ છે, અને બીજું આઈ થિંક આપણા તરુણભાઈ પણ વાત કરશે આની વાત ઓન ધીસ ઇઝ સ્ટ્રેસ. આપણા લાઈફમાં ઘણા સ્ટ્રેસ હોય. છોકરાઓનો સ્ટ્રેસ હોય, જોબનો સ્ટ્રેસ હોય, ઘણીવાર એમ્પ્લોયી સાંભળતા ન હોય તો એનો સ્ટ્રેસ હોય, ઘણીવાર બોસ તમને સ્ટ્રેસ કરાવે, ઘણીવાર પેરેન્ટ્સનો સ્ટ્રેસ હોય, ઘણીવાર યંગ કિડ્સનો સ્ટ્રેસ હોય, વાઇફ હસબન્ડનો સ્ટ્રેસ હોય. There's a lot of stress in life, and આપણા સ્ટ્રેસ દૂર કરવામાં we have not come up with good strategies. એમાં ઘણા લોકો મેડિટેશન કરતા હોય, ઘણા લોકો યોગા કરતા હોય, ઘણા લોકો ઓલરેડી બોડી ગેટ્સ યુઝ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેસીસ. એટલે એક્સરસાઇઝ ને યોગા અને માઇન્ડફુલનેસ થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ કરવા માટે. અને ઘણીવાર આપણે ઇન્ડિયન લોકો ઓછા કરતા હોય છે ઇન્ડિયામાં, પણ હવે શરૂ થઈ ગયું છે. પણ અમેરિકન્સમાંથી આપણે થોડું શીખવું જોઈએ કે વેકેશન લેવી જોઈએ વચ્ચે. અમે પણ હમણાં વેકેશન જઈને આવ્યા કે એનાથી સ્ટ્રેસ ઘણો ઓછો થાય. વેકેશન લો ને તો તમારા જોબમાંથી કે કોઈ પણ સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટમાંથી તો ઘણો ફરક પડે. પછી છે ચરબી. તમારા ખાવામાંથી થોડો તમારો વેટ વધી જાય છે, અને આપણે ઇન્ડિયનમાં આ પ્રોબ્લેમ ઘણો છે. એબડોમિનલ ફેટ બહુ હોય છે, અને એનાથી પણ હાઇપરટેન્શન થતું હોય છે. હવે તમે બોડી માસ ઇન્ડેક્સ કરીને એક નંબર આવે છે, એમાં તમે હાઇટ લો અને વેટ લો, એને એક ફોર્મ્યુલામાં નાખવાનું અને તમને એક નંબર આવે. હવે નોર્મલી આ નંબર આપણા ગોરિયા લોકોમાંથી કેલ્ક્યુલેટ કર્યો હતો. અને ઇફ યુ લુક ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ 18 to 24 નોર્મલ હોય, પછી 25 ની ઉપર ને 30 ની ઉપર ઓબીસ થઈ જવાય. એટલે એવી રીતે તમને કે યુ આર ઓબીસ બીકોઝ તમારો BMI 30 છે. પણ આપણે ઇન્ડિયનમાં એકચ્યુઅલી વેન દે સ્ટડી 25 ની ઉપર ઓલરેડી ઓબીસ થઈ ગયા તમે. એટલે તમે અમેરિકન સ્ટેન્ડર્ડના BMIમાં જશો તો તમે ઓવરવેટ કરતા તમે ઓબીસ થઈ જશો. એટલે આટલા આપણે પતલા લોકો પણ ઇન્ડિયન હોય ને એ લોકો ઓબીસ થઈ ગયા ઓલરેડી બેસ્ડ ઓન આવર હાઇટ એન્ડ વેટ.
And I can guarantee you more than half of the people on this call are probably are obese based on the Indian guidelines. એટલે that is a problem already. કેમ કે આપણે એ પહેલેથી સંભાળતા નથી. આપણે ઇન્ડિયન ખાવામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બહુ હોય છે અને એનાથી બ્લડ પ્રેશર ને સોલ્ટ ને શુગર બધું વધી જાય. પછી તમે પૂછશો કે હું દારૂ પીવું તો ચાલે ને, કેમ કે એમાંથી બધા કહે છે કે સારું હોય છે એના માટે બ્લડ પ્રેશર માટે. બટ નો, if you are not have started drinking, I wouldn't recommend. એટલે તમે પીતા ના હો તો શરૂ ના કરતા. પણ જે લોકો પીતા હોય તો એક ગ્લાસ વાઇન પર ડે ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ હાર્મફુલ. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી ફ્રેન્ચ સ્ટડીઝ ને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝે દેખાડ્યું છે કે એક રેડ વાઇન પીવાથી દરરોજ એક ગ્લાસ તો તમારું બ્લડ પ્રેશર એકચ્યુઅલી કંટ્રોલમાં રહે ને હાર્ટ ડિઝીઝ ઓછી થતી હોય છે. પણ જે લોકો વધારે પીતે અને વોડકા અને બિયર ને એ બધું દરરોજ પીએ એનાથી હાર્ટ ડિઝીઝ ને બ્લડ પ્રેશર બહુ વધે છે. એટલે શરૂ ના કર્યું હોય તો ના કરતા, પણ તમે પીતા હો તો વાઇન એક ગ્લાસ કરી શકો પણ એનાથી વધારે ના પીતા દરરોજ. અને ઇન જનરલ આલ્કોહોલ અવોઇડ કરો તો ઘણું બેનિફિટ છે અવોઇડ કરવાનું. પછી કોફી. હવે કોફીનો હમણાં બહુ ચર્ચો ચાલી રહ્યો છે અને પહેલા એવું લાગતું હતું કે કોફી ઇઝ બેડ, બટ મોર એન્ડ મોર સ્ટડીઝ હવે દેખાડે છે કે કોફી નોટ આપણી ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ કોફી નહીં, મિલ્ક આપણું ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ એટલે તો આપણી દૂધ વિથ કોફી ફ્લેવર કહેવાય, પણ એ નહીં. આપણી અમેરિકન કોફી હોય વિધાઉટ દૂધ એન્ડ શુગર, એનાથી એકચ્યુઅલી 2 થી 3 ટાઈમ્સ તમે પીઓ તો એકચ્યુઅલી હાર્ટ ડિઝીઝ ઓછી થાય છે અને બ્લડ પ્રેશર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. ઇનિશિયલી તમારું બ્લડ પ્રેશર વધે પણ એના લીધે એકચ્યુઅલી કોફી ઇઝ બેનિફિશિયલ. હવે મલ્ટિપલ સ્ટડીઝ એવું દેખાડ્યું છે. પણ તમે આપણે ઇન્ડિયન કોફી પીઓ તમે દૂધ ને સાકર નાખીને આમ હલાવીને તો તમારો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, પછી તમારો ડાયાબિટીસ જ થવાનું છે. પણ બ્લડ પ્રેશરમાં એટલું ફરક નથી પડતો કોફીનો. અને લેડીઝોને જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય તો સમ લેડીઝોને એનાથી બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. એનું નામ કે પ્રી એક્લેમ્સિયા કે એ ડિઝીઝનું, અને એનાથી ઘણી વાર પછી લાઈફ લોંગ બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે અને દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ડિસઓર્ડર. અને ઘણી દવાઓથી પણ બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. તમે બહુ સુડાફેડ ને મોટ્રિન ને એડવિલ ને એવી બધી દવાઓ લયા કરો રોજ, એમ જ પેઇન થતું હોય ને આમ લયા કરો તો બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. એટલે ઘણીવાર કંટ્રોલમાં રાખવાની દવાઓ, બહુ અનનેસેસરી લેવાની. હાફ ધ ટાઈમ એઝ નેફ્રોલોજિસ્ટ હું દવાઓ નીકાળતો હોઉં છું પેશન્ટમાંથી. એટલે બીકોઝ હાફ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ મલ્ટિપલ પિલ્સ બધા લોકો લેતા હોય છે, બહુ બધી દવાઓ લેતા હોય છે અને એનાથી બ્લડ પ્રેશર વધતું હોય છે. અને હાફ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ આયટ્રોજેનિક આપણે કહીએ, કેમ કે ડોક્ટરે પ્રોબ્લેમ શરૂ કર્યો, કેમ કે એ લોકોએ પછી આટલી બધી દવાઓ આપ્યા કરે અને પછી એનાથી બ્લડ પ્રેશર વધે. ઓર તમે બહારથી લયા કરો હર્બલ મેડિકેશન હોય કે આવી રીતે પેઇન મેડિકેશન લયા કરો અનનેસેસરી તો બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. એટલે તમારી દવાઓમાં જોવાનું, ઘણીવાર ડિટેક્ટિવ વર્ક બહુ કામ આવે અને તમે યુ કેન રિમૂવ ધ કલ્પ્રેટ. અને ઘણા યંગસ્ટર પણ ઓલ્ડર પેશન્ટ પણ મેં જોયા છે કોકેન કરતા હોય છે અને આપણા કલ્ચરમાં પણ હોય છે. એવું કંઈ નથી કે આપણે ઇન્ડિયન લોકો ના કરે કોકેન. એટલે ડોન્ટ જજ બાય કમ્યુનિટી. એટલે યુ હેવ ટુ આસ્ક. ઘણા કરતા હોય છે આવી રીતે ડ્રગ્સ, એમાં બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. અને બીજું એક પ્રોબ્લેમ છે કે ઘણીવાર તમે ડોક્ટરની ઓફિસમાં જાઓ અને વ્હાઇટ કોટને જો ને તો બ્લડ પ્રેશર વધી જાય. એને કે વ્હાઇટ કોટ હાઇપરટેન્શન. એટલે વ્હાઇટ કોટનો પણ કમાલ છે, એના લીધે બ્લડ પ્રેશર વધી શકે. એટલે તમારે ઘરનું જે બ્લડ પ્રેશર હોય ને રેકોર્ડ કરવું જોઈએ. અને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હોમ રીડિંગ આપણે કરીએ. એટલે ઘરમાં તમારું એક મશીન રાખવાનું અને બરાબર બ્લડ પ્રેશર લેવાનું એવરી ડે, અને એ તમે રેકોર્ડ રાખો ને એ ડોક્ટરને બહુ હેલ્પફુલ રહે. ઘણીવાર એવી સ્ટડી પણ થઈ છે કે ડોક્ટરે બ્લડ પ્રેશર લીધું એ વધારે આવ્યું અને જે હજામે લીધું એ નોર્મલ આવ્યું. એ તમે જે લેસ સ્ટ્રેસફુલ એન્વાયરમેન્ટમાં હો હજામ પાસે, તારે બ્લડ પ્રેશર ઓછું આવે. એટલે તમે સ્ટ્રેસ એન્વાયરમેન્ટમાં હો તો બ્લડ પ્રેશર વધી જાય. દેટ્સ નોટ રિયલ બ્લડ પ્રેશર, ઇટ્સ સુડો, એટલે વ્હાઇટ કોટ હાઇપરટેન્શન. એટલે એને ટ્રીટ કરશો તો પછી પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? એ ટ્રીટ ના કરવું જોઈએ બીકોઝ દેટ્સ નોટ રિયલ હાઈ બ્લડ પ્રેશર. એટલે એ પણ અમારે ડોક્ટરોએ ધ્યાન રાખવું પડે. અને તમારે ડોક્ટરને પૂછવાનું, તમને એને ઘણા ડોક્ટર ના ખબર હોય છે કે મને વ્હાઇટ કોટ બ્લડ પ્રેશર તો નથી. એટલે લોકો પછી 24 hour મોનિટર મૂકશે બ્લડ પ્રેશરનું અને એ ચેક કરશે કે તમારો બ્લડ પ્રેશર ઉપર જાય છે ઘરમાં તમે સૂતા હો કે જાગતા હો તારે. અને દેટ ઇઝ મોર એક્યુરેટ દેન વન રીડિંગ ઇન ડોક્ટર ઓફિસ.
થિંક અબાઉટ ઇટ. તમારે 50 રીડિંગ હોય વર્સિસ 1 રીડિંગ, યુ ટેક ધ એવરેજ ઓફ 50 રીડિંગ, ધેટ્સ મોર એક્યુરેટ ને. બટ આપણે આની વાત કેમ કરીશ, કેમ કે 3 ઓર્ગનને બહુ એફેક્ટ થાય. એક તો મગજ, હાર્ટ અને આપણું કિડની, એ 3ને એટેક થઈ જાય બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય તો. અને હું જો કિડની ડોક્ટર છું એટલે અમે તો બહુ જોઈએ છે. કિડનીનો જો તમારો કિડની ફેલ થઈ કોઈ પણ રીઝનથી તો બ્લડ પ્રેશર વધી શકે, બીકોઝ કિડની ઇઝ ધ મેઇન ઓર્ગન ફોર બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ. અને બ્લડ પ્રેશર જો ક્રોનિકલી હાઈ હોય વર્ષોથી તો બ્લડ પ્રેશરથી લીધે કિડની પણ ડેમેજ થઈ શકે. અને ઘણા પેશન્ટ ડાયાલિસિસ પર ગયા છે કે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ નથી. સ્ટ્રોક તો તમને ખબર છે કે બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય તો એ દબાવથી સ્ટ્રોક થઈ શકે, અને પછી તો ઇટ્સ વેરી ડિબિલિટેટિંગ. કોઈ સ્ટ્રોક થાય સો એ પ્રિવેન્શન કરવું જોઈએ બેટર. અને હાર્ટ એટેક તો તમને ઓલ ઓફ યુ નો, 3 એટેક થઈ શકે: બ્રેન એટેક, કિડની એટેક ને હાર્ટ એટેક. એટલે એ બધાનો તમને પ્રોબ્લેમ છે. કિડની તો હજી ડાયાલિસિસ છે, પણ હાર્ટ એટેક ને બ્રેનનો એટેક થયો તો પતી ગયું. તો મારે શું કરવાનું? બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય તો પહેલા તો કસરત. તમે કહેશો કે મારો તો બુઢો થઈ ગયો, કસરત ના થાય. ઘણા બધા મારા ઘણા અમેરિકન પેશન્ટ 90 યર ઉપર ટેનિસ રમતા હોય છે. એટલે એમ કહેતા નહીં કે મારો 80 યર્સ છું, મારે કંઈ નહીં થાય. So there are a lot of people in the age above 75 who can run half marathon, play tennis. So there is no impossible જેવી કે વાત જ નથી. એટલે એવું કંઈ કહેતા નહીં કે હું ઓલ્ડ થઈ ગયો ને આ થઈ ગયું ને બધું. એજ ઇઝ નોટ અ ફેક્ટર. અને ખાવામાં તો કંટ્રોલ કરી શકો. ઘણા પાછા કહેશે કે પણ આપણે તો ઇન્ડિયન જ ખાવું પડે અને પછી બીજું કંઈ ઓપ્શન નથી. પણ દેટ્સ યોર ચોઇસ. આપણા વર્લ્ડમાં, આપણે અમેરિકામાં રહીએ છીએ, યુ હેવ ઘણી બધી ઓપ્શન્સ, ડિફરન્ટ કલ્ચરલ ફૂડ, ડિફરન્ટ વીગન ફૂડ, બધી ઓપ્શન મળે છે. તમે કંઈ ગામમાં નથી રહેતા આપણે. એટલે સો ડોન્ટ સે કે મારે બીજું કંઈ ખાવાનું મળતું નથી ઇન્ડિયન સિવાય. ઇટ્સ અ રોંગ મિસકન્સેપ્શન. પછી દવા લેવી પડે. એવું નહીં કે બ્લડ પ્રેશરની દવા એઝ નીડેડ ના લેવાય. ઘણા પેશન્ટ આવે કે મેં દવા લીધી પછી બ્લડ પ્રેશર સારું થઈ ગયું, મેં બંધ કરી દીધી. નો, એવું ના થાય. યુ હેવ ટુ ટેક કન્સિસ્ટન્ટ, અધરવાઇઝ બ્લડ પ્રેશર આમ ઉપર નીચે જશે, અને ઉપર નીચે જશે તો વધારે સ્ટ્રોકના ચાન્સીસ. એટલે એકવાર શરૂ કરી તો કન્સિસ્ટન્ટલી લેવાનું. અને ના ફાવે તો ડોક્ટર જોડે વાત કરો કે મને આની સાઈડ ઇફેક્ટ થાય છે કે નથી લેવી, બીજી કોઈ ટ્રાય કરીએ કે ડોઝ ઓછી કરો, બટ કમ્યુનિકેટ કરો. એમ બંધ નહીં કરી દેવા, બીકોઝ પછી તમને જ દુઃખ થશે એટ ધી એન્ડ. અને ડોક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ ટાઈમ પર જવાની, ડોન્ટ કેન્સલ. અને પછી કેમ કે બહુ ડિલે કરો ને પછી દેન યુ વિલ રિગ્રેટ. અને 2 સ્પેશિયલિસ્ટ પાસે તમે જઈ શકો. તમારે ઇન્ટર્નિસ્ટ જો હોય અને એમને ટ્રબલ થતું હોય બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં, તો યુ કેન ગો ટુ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને નેફ્રોલોજિસ્ટ. આઈ પ્રિફર નેફ્રોલોજિસ્ટ બીકોઝ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પણ અમને મોકલતા હોય છે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવા માટે. નો ઓફેન્સ ટુ ડોક્ટર પટેલ, બટ nephrologists are better at blood pressure management. No, but cardiologist or nephrologist પાસે તમે બ્લડ પ્રેશર માટે જઈ શકો. તો આપણે સમરીમાં આઈ થિંક એક્સરસાઇઝ અને વેલનેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે યોગા કરો કે મેડિટેશન કરો, કંઈ પણ તમે ટુ કંટ્રોલ ધ સ્ટ્રેસ એન્ડ વેઇટ. અને તમે સ્મોકિંગ કરતા હો તો ડેફિનેટલી બંધ કરી દેવું જોઈએ. અને આપણે ખાવાનું કોઈ પણ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાંથી ઇઝ બેડ, અનફોર્ચ્યુનેટલી. એ ઘરનું છે પણ સારું છે, પણ મોસ્ટ ઓફ આપણું ખાવાનું બહુ સોલ્ટી અને ફેટી અને કાર્બોહાઈડ્રેટ પ્રોન હોય છે. એટલે ડાયાબિટીસ અને હાઇપરટેન્શન આપણામાં બહુ અર્લી શરૂ થઈ જાય છે. અને ઇવન એજ ઓફ 35-40 બધાને હાર્ટ એટેક આવે છે આજકાલ. તો દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ અવર ઇન્ડિયન ડાયટ એન્ડ વેસ્ટર્ન ડાયટ મિક્સ્ડ. એક તો આ ખાઈએ છીએ, પછી ઉપરથી આ ખાઈએ છીએ. એટલે યુ આર મિક્સિંગ ધ વર્સ્ટ ઓફ 2 કલ્ચર્સ. થિંક અબાઉટ ઇટ. એટલે સ્પેશિયલી લાઈક અમારા જનરેશનમાં અને અમારા છોકરાઓ તો વધારે ઇટ્સ વેરી રિસ્કી. પછી દવાઓ તો તમે આ બધી નામો સાંભળ્યા હશે થોડા. વોટર પિલ, ડાયરેટિક્સ કે લેસિક્સ લેતા હોય ઘણા, હાઇડ્રોક્લોથાયઝાઇડ લેતા હોય. તો આ બધી ઘણી બધી દવાઓ હોય છે બ્લડ પ્રેશર માટે. વી ડોન્ટ નીડ ટુ ટોક અબાઉટ દેટ. તમને ક્વેશ્ચન હોય તો પછી આઈ કેન આન્સર. બટ ઘણી બધી દવાઓ છે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ. તમને એક ના ફાવે તો બીજી તમે ટ્રાય કરી શકો. અને ઘણીવાર અમે હોર્મોન પણ ચેક કરીએ અને બેઝડ ઓન ધ હોર્મોન અમે ડિસાઇડ કરીએ કયું દવા અમે શરૂ કરશું ફોર બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ. પણ 2 વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડે. જો મારી બ્લડ પ્રેશર
કંટ્રોલમાં છે એટલે મારે દવાની જરૂર નથી અને મારે ડિઝીઝ નથી એનીમોર. એટલે ઘણીવાર પેશન્ટ આવતા હોય કે તમારે બ્લડ પ્રેશર છે કે નથી. મેં કીધું પણ તમે આ 3 તો દવા લો છો. તો કે હા, એ પણ કંટ્રોલમાં છે. No, but you still have the disease. You cannot say to the doctor, નથી મારી પાસે disease. The blood pressure is there for life if you're on medication. અને તમે દવા લો તો પછી હું સોલ્ટ ખાઈ શકું ના પછી what is the point of the દવા so દવા લેતા હો તો પછી કંટ્રોલ કરો સોલ્ટમાં because તો પછી maybe you can come off the medication. દવા તમે નીકળી શકે તમે કંટ્રોલ કરો વેટ લોસ કરો અને પાલન કરો તમારે યુ હેવ ટુ દવા લેવી જોઈએ. તમે ડોક્ટરે કીધું હોય અને 2-3 ડોક્ટરે કીધું હોય તમને તમે 3-4 ઓપિનિયન લીધા બધા કે દવા લેવી જોઈએ પછી તમે ના લો તો પછી સ્ટ્રોક થાય પછી કહેજો કે પછી ના લીધી ને પછી યુ હેવ સ્ટ્રોક થઈ ગયો then it's not your anybody else's but your own fault. So take ownership અને compliance. અને પછી બેસ્ટ ઇઝ પ્રિવેન્શન. હવે ટ્રમ્પનો ફોટો મૂકતે તો આ નહીં લખાય આપણાથી પણ ઓબામા કહે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. સો આપણે પહેલા યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાય કે એક્સરસાઇઝ કરો યોગા કરો અને દવાની જરૂર ના પડે બેસ્ટ. પણ ઇન કેસ જરૂર પડે તો જરૂર પડે પણ પ્રિવેન્શન ક્યોર કરતા બેટર છે. ઓકે તો પાછા નંબર યાદ રાખવા માટે 130/80 મેજોરિટી માટે પણ તમે થોડા ઓલ્ડર હો તો 140/90 થી નીચે હોઈ શકે. ઇટ્સ નોટ ધેટ બેડ. કેમ કે બહુ ઓછા કર્યા છે ને ઓલ્ડર પેશન્ટ તો પછી પડી જતા હોય છે. બ્લડ પ્રેશર બહુ ઓછું થઈ જાય ને પછી પગ ભાંગે તો પછી વધારે પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે તો 140/90 ઇઝ ગુડ ફોર મોસ્ટ એજ અબાઉ 60. અને ડાયાબેટિક હો અને કિડની પ્રોબ્લેમ હોય તો 130/80 હોવું જ જોઈએ. એટલે આ નંબર તમારે બંને બધા યાદ રાખવા જોઈએ. અગેન ઉપરનો જે નંબર છે સિસ્ટોલિક ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણે એન્ડ કરીએ હવે કે વિથ હેલ્ધી લિવિંગ એન્ડ ટેક ઇટ ટુ ડોક્ટર વાસિલ. Thank you so much, Kenar bhai, for giving the very wonderful information. ઘરે બેઠા આટલું સુંદર આપણને ઘણા બધા જાણવા મળ્યું. Even couple of things even I learned today. So thank you so much. We'll discuss in a question answer more about it. If anybody has a question, you can ask the question. Now I would like to invite our health committee chairman, Dr. Sunil Bhai Patel, who will introduce our moderator for today, Dr. Tarun Bhai Wasil. Oh, absolutely, દિવેશભાઈ. Thank you. કિનારભાઈએ બહુ સુંદર વાત કરી. દિવેશભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે અને બહુ સાદી રીતે સમજાવી બધાને અને બહુ જ યાદ રહી જાય એવી રીતે કર્યું. કિનારભાઈ, thank you for that wonderful and simple presentation and interactive, thought-provoking presentation. So દિવેશભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે હવે આપણા બીજા જે સ્પીકર છે આપણે આ સેમિનારમાં એમનું નામ છે ડૉક્ટર તરુણ વાસિલ. અને ઘણા લોકો આ કોલ પર આ ઝૂમ સેમિનારમાં જે આવ્યા છે હલો ડૉક્ટરના પ્રોગ્રામોમાં એમણે કદાચ જોયા પણ હશે. ડૉક્ટર તરુણ વાસિલ વોઝ વેરી હેલ્પફુલ ઓલ્સો ઇન લોટ ઓફ એક્ટિવિટીઝ એટ ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક હેલ્થ કમિટીના. અને એ ઘણા જાણીતા ડૉક્ટર છે લોકલી. તો વધુ ટાઈમ લેવા કરતાં હું એમને વધારે સમય આપવા માગું છું. તો ડૉક્ટર તરુણ વાસિલને ખાલી જેવી રીતે કિનારભાઈ કીધું કે હાઇપરટેન્શનમાં ઘણી વસ્તુઓ વ્યક્તિગત આપણી જવાબદારીથી સાચવી શકે તો એમાં ઘણો ફાયદો થાય છે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં. તો ડૉક્ટર તરુણ વાસિલને બહુ સરસ સંગમ આપણે કહીએ ને કે સુપર કોમ્બો ઇન વન ફિઝિશિયન. તો એમનું ફાઉન્ડેશનલ નોલેજ તો છે જ. ઇન્ડિયાથી ભણીને તૈયાર થઈને આવ્યા હતા, અમેરિકામાં આવ્યા, પછી કેનેડા પણ ગયા છે અને પછી કેનેડાથી પાછા અમેરિકામાં સેટલ થયા છે. તો ડૉક્ટર તરુણ વાસિલને જે ટ્રેનિંગમાં જે ફાયદો રહ્યો છે એ તો ખરું, પણ એમણે ટ્રેનિંગ પછી જે પ્રેક્ટિસ કરી છે એ પહેલાં એમણે રિસર્ચમાં પણ ઘણો લાભ લીધો હતો. તો હી હેઝ નોલેજ, ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ એક્સપિરિયન્સ, at the same time research also. On top of that, he has published so many journals, articles, and now he is a recently author of Mind Body Crosstalk. હવે આ માઇન્ડ બોડી ક્રોસટોકમાં તો એટલું બધું એમણે સારી રીતે સમજાવ્યું છે બે વસ્તુ કે એપિજેનેટિક્સ અને આપણે હમણાં જે વાતો થઈ છે એમણે કીધું કે માનસિક તાણ ને સ્ટ્રેસ. તો તરુણભાઈનો ટાઈમ લેવા કરતાં હું એમને જ
બોલવાનું વધારે કહું છું અને એ ગુજરાતીમાં સમજે છે એટલે મેં એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન ગુજરાતીમાં આપ્યું છે અને ઘણાનું કેવું છે કે આપણે ગુજરાતીમાં જ બોલીએ તો સારું છે પણ ડૉક્ટર વાસિલ કેન સ્પીક ઇન હિન્દી ઇફ હી feels more comfortable but એમને ગુજરાતી સમજવું પડે છે. So without further ado, let me introduce our next speaker, Dr. Tarun Wasil. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. एक्चुअली केनार का जो बायो है, that's much more impressive than mine. He has done so much research and he has written books on onconephrology, and I look forward to actually speaking to him whenever I have a common patient, mutual patient with him. I know that whatever he will tell me is going to be authentic. So he deserves a lot more credit than I do, but मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा. जैसे केनार ने काफी अच्छी तरह से समझाया है, सिंप्लीफाई करके बताया है कि ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना चाहिए. That's I guess it cannot be simplified anymore. And that's the one thing I would like to say. Jokingly हम लोग यही कहते हैं कि हम जैसे इंडियन पार्टी में जाते हैं तो जितनी भी डिजर्ट्स होती हैं उसमें थोड़ी सी मेटफॉर्मिन चाहिए, लिपिटोर चाहिए, आई गेस लिसिनोप्रिल और एस्पिरिन भी चाहिए. उसमें सारे डिजर्ट्स में होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी हम खाते हैं, केनार ने जैसे बताया कि आई थिंक एक डिनर में कम से कम 6000 कैलोरीज होती हैं हमारे, तो बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है, दैट्स मेन रीजन. साउथ अमेरिका में एक देश है जहाँ पे नमक नहीं खाते लोग, वहाँ पे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती ही नहीं. तो ब्लड प्रेशर, आप जैसे केनार भाई ने बताया कि ब्लड प्रेशर को अगर खत्म करना है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी आ गया है, तो ये मत सोचें कि हम नमक ज्यादा खा सकते हैं. नमक कम से कम खाना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे केनार भाई ने शुरू किया था बताना कि ये व्हाइट कोट सिंड्रोम जो होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस जो होती है, जस्ट बीइंग इन अ फिजिशियंस ऑफिस, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो किसी को, लोनलीनेस या क्रॉनिक स्ट्रेस किसी और वजह से, जैसे केनार भाई बता रहे थे कि कोई फैमिली की स्ट्रेस है या जॉब की स्ट्रेस है, and if it is chronic on a daily basis or on an hourly basis, you are always stressed out for a number of years, that can cause a lot of damage. I think stress causes all diseases, including hypertension. जो सुनील भाई कह रहे थे कि मैंने वो किताब लिखी है, आई रेड अबाउट 500 आर्टिकल्स. उसमें काफी रिसर्च जो यहाँ पे हो रही है स्ट्रेस पे, how it impacts our cellular organelles and also even the genome. Epigenetic changes जो होती हैं हमारे जीन्स में, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां. यू कैन नेम ब्लड प्रेशर, तो आज आप पहली बात कर रहे हैं, लेकिन इवन इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में, और स्वेलिंग जो होती है, और जहाँ ओबेसिटी होती है, जहाँ hypertension, diabetes, cancer, Alzheimer's, all these diseases can be caused by chronic stress. And the basic mechanism seems कि chronic stress से there are about 143 genes जिसमें changes आ जाती हैं. वो सारे pro-inflammatory genes हैं जिसमें मतलब they are harmful. And there are about 60 other genes which get down-regulated. Those are the protective genes for antibody formation, and also they help us in fighting against infections. And so the harmful genes जो हैं वो up-regulate हो जाते हैं, जो useful genes हैं वो down-regulate हो जाते हैं stress से. And it has been shown in multiple studies. So basically, agar aapne, and the other thing is that how to mitigate the chronic stress. There have been mindful techniques studied: yoga, tai chi, meditation, prayers, exercise.
those can reverse some of these changes. जो मैंने अभी बताया ना कि pro-inflammatory genes जो हैं, they get upregulated with chronic stress. When you stick to some of the mindful techniques, these can be reversed back towards normal. So that's also fascinating to me, that you can just adhere to some of the I guess, old style methods and control genome at very cellular level. You can make changes to. So that's very fascinating to me. And अगर किसी को चाहिए तो मैं reference वगैरह provide कर सकता हूँ. But I think blood pressure का, जैसे किनार भाई बता रहे थे, that is, we can control it by just relieving stress by mindful techniques. There's no doubt about that. And plus diet, which is lack of salt. If you can avoid salt altogether, or actually even if you don't put salt, there's so much salt in natural things that you don't need to eat more salt than you should be. So I think मेरे हिसाब से तो we should stick to meditation. We should stick to prayers. We should stick to low salt diet. We should stick to plant-based diet, more fresh fruit and vegetables. We should stick to yoga. अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी exercise. Even if you can just walk around, I think, and staying happy is a part of the deal here. जैसे आप टीवी वगैरह भी देखते हैं, तो मैं तो सारे पेशेंट्स को भी अपने को यही समझाता हूँ कि डोंट वॉच समथिंग विच इज ट्रेजिक, जिसमें रोना धोना रहता है. ट्राई टू वॉच समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी. That's very important. That relieves stress, and that has an impact on our, I think, genes and at the very cellular level. That's my message. And also, there's one study from California. Dr. Steve Cole करके एक scientist है, तो उसने देखा है कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, selflessly किसी की help करते हैं, उन लोगों का भी जीनोम जो है ना अच्छे तरीके से चेंज हो जाता है. So जो हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने ये बताया है हमें कि अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और अच्छे कर्म करो. That's true. So it is now proven in the science also कि you should stick to all these things. So that's what my message is today. अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो then I'll have more, I guess, input. Thank you so much. Thank you so much for wonderful information. Good to know. So now, Sunil bhai, can we open, I think, some question answer and like that? Yeah, so yeah, wonderful, Tarun ji, आपने बहुत सुंदर तरीके से बात की. हमेशा हम सुनने में बहुत मजा लेते हैं आपको. तो मैं दो चीज बताना चाहूंगा सब प्रेक्षकों को और पार्टिसिपेंट्स को कि બધાને ખબર છે કે બ્લડ પ્રેશર પ્રોબ્લેમ છે અને સાચું પૂછાવો તો કિનારભાઈ જે કીધું એ બહુ સાચું કીધું કે ઘણા ડોક્ટરોને પણ આ બ્લડ પ્રેશરનો કેવી રીતે મેજર કરવાનું છે ક્યાં તો સમજ જ નથી અથવા સમજ છે પણ કરી નથી શકતા. તો આ બધા પ્રોબ્લેમો જે છે કે આપણે નોલેજનો તો કોઈ કમી છે જ નહીં, બધાની પાસે નોલેજ તો છે જ, પણ આ જે કરવાનો મતલબ છે કે તરુણભાઈ અને કિનારભાઈને બંનેનો સંગમ કેમ કરાવ્યો આપણે, તો આપણા જે જીન્સની વાત કરીએ અને સાદી ભાષામાં કહીએ તો આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વિચ ઓન એન્ડ ઓફ કરતા હોઈએ છીએ, તો આપણે લાઇટ આવે છે અને લાઇટ જતી રહે છે. તો આ બધા જીન્સને તમે એવી જ રીતે સમજો કે એની સ્વિચ હોય છે. તો અપ રેગ્યુલેશન અને ડાઉન રેગ્યુલેશન જે તરુણભાઈએ વાત કરી તે ઓન એન્ડ ઓફ સ્વિચ. તો આપણા જે વ્યક્તિગત બિહેવિયર અને જે આપણે ખાવાનું છે, વિચારો છે, વર્તન છે, વાચા છે, આ બધી જે આપણે વાત કરી છે એનો અનુભવ તો બધાની પાસે છે જ, પણ એને જે ઉપયોગ કરીને જો તમે કરો તો દવાની જરૂર ના પડે એમ કિનારભાઈએ સમજાવ્યું. અને દવા લેતા હોવ તો એમાં થોડી ઓછી લેવી પડે,
આવા બધા આપણા પ્રયત્નોને લીધે. તો આ સંગમ બહુ અગત્યનો છે અને જે પાર્ટિસિપન્ટ છે આજે એ લોકોને ઘણો લાભ મળ્યો છે. તો હવે સવાલ જવાબો માટે દિલથી સવાલ જવાબ પૂછો બધાને. થેન્ક યુ. એક વાત કેવી હતી કે તરુણભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કીધી કે સ્ટ્રેસથી ઘણું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે મેડિકલ, અને આઈ થિંક સુનિલભાઈ પણ કહી શકે, પણ ઘણીવાર હાર્ટ કન્ડિશન એવી થાય છે, જે સમ જેપનીઝ ટર્મ ટાકાસુકો કાર્ડિયોમાયોપેથી, જેનાથી તમે સ્ટ્રેસથી, ઇમોશનલ સ્ટ્રેસથી હાર્ટનો મસલ વીક થઈ જાય છે, દેટ બેડ. એટલે યુ કેન ઇમેજિન કે તમે એટલું થઈ શકે તો બ્લડ પ્રેશર કેમ ના થઈ શકે. If the heart muscle can become weak and they, hospital. That's called broken heart syndrome. Yeah. એટલે ઇટ્સ રિયલ. આપણે મૂવીમાં જોતા હોય છે ને કે એક જણનું કોઈ મરી ગયું તો પછી એને બીજાને પણ હાર્ટ એટેક આવી જાય. That is real. એવું થઈ શકે છે, અને તો એવું થઈ શકે તો બ્લડ પ્રેશર તો ડેફિનેટલી વધી શકે. मेरी किताब में ने 2-3 पेजेस उस पे लिखे हैं because of based on my real experience with some patients. So it is real, there's no doubt about that. Right. Mind, body and kidney connection. Right. केनार के पास जाके ना एक बार बैठूंगा तो we'll try to write something on that. Right. तो अपना पहला क्वेश्चन गुरु शरण सिंह है. आप जरा अनम्यूट करना जरा गुरु शरण जी. आपने म्यूट कर दिया फिर से, प्लीज अनम्यूट. किया है वैसे. यस, नाउ वी हियर यू. अभी सुनाई देता है. नमस्कार, मेरा नाम भूषण कालरा है और किसी टाइम में 2016 में मुझे डॉक्टर झवेरी साहब से वास्ता पड़ा था. जब मेरा हार्ट अटैक हुआ था तो मेरा ब्लड रेशियो, मेरा सोडियम लेवल बहुत कम हो गया था. अब इनके देख-रेख में ट्रीटमेंट हुआ, पर एक मुझे सवाल पूछना है. मुझे गुजराती तो नहीं आती इतनी. रेड वाइन का फायदा होता है? मैं तो प्योर किसी तरह की वाइन, किसी तरह के कुछ नहीं पीता, बचपन से नहीं पीता. तो रेड वाइन और दूसरी वाइन में क्या फर्क है और इससे क्या फायदा होता है? ऐसा मैंने पढ़ा है कि रेड वाइन में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो व्हाइट वाइन में इतना नहीं होता है. और जो फ्रेंच लोग होते हैं, जो रोज पीते हैं, उनसे वो बड़ी लंबी उम्र जीते हैं. लेकिन आप जो नहीं पीते हैं तो पीना शुरू मत कीजिए. जो लोग पी रहे हैं उनको इट्स ओके टू हैव 1 ग्लास, लेकिन डोंट स्टार्ट, क्योंकि आदत पड़ जाती है तो फिर ज्यादा पी लेते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाता है. और अगर आपको सोडियम की प्रॉब्लम है तो ज्यादा पीने से सोडियम कम हो सकता है. तो इट्स बेटर टू नॉट ड्रिंक अल्कोहल इन जनरल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. गुरबानी सुनने से ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए. मन को शांति मिलती है ना. मन को जब शांति मिलती है, हाँ जी, कोई भी प्रेयर करो, कोई भी प्रार्थना करो, ऑफ कोर्स अपना दिल और दिमाग और पूरा शरीर, अपनी आत्मा कनेक्ट होती है परमात्मा से. तो ऑफ कोर्स या दैट हेल्प्स अस. दैट्स अ ग्रेट लॉजिक. थैंक यू सो मच गुरुजन सिंह. तो आपका धन्यवाद. अमित भाई परीख अपना एक सेकंड, लेट मी जस्ट फाइंड हिम. हैव नो क्वेश्चन चेक. अमित भाई. हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू? हाय. નાનો પ્રશ્ન છે. કોઈ મેડિકેશન લેતું હોય બ્લડ પ્રેશર ને, અને મેડિકેશન થી નોર્મલ હોય, પણ એવું થાય કે I believe કે જ્યારે તમે રાતના સુઈ જાઓ ત્યારે તમારું during the sleep you should be okay. પણ એક કેસમાં મેં એવું જોયું છે, somebody whom I know, કે when he gets up in the morning his pressure is high. When he go to bed he is okay, he is a night normal. Medication takes both the time. So what could be the reason for having that kind of scenario? When you get up the pressure is high, and is it required any kind of sleep study for this person, or any else checkup or anything particularly could be the reason? અમિત ભાઈ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. અને નોર્મલી શું થાય કે તમારો બ્લડ પ્રેશર, નોર્મલ લોકોનું બ્લડ પ્રેશર રાતના ઓછું થવું જોઈએ.
એટલે ઇટ્સ કોલ્ડ ડિપિંગ. યોર બ્લડ પ્રેશર ડિપ્સ એટ નાઇટ. ઘણા લોકો નોન ડિપર હોય. That means they don't dip at night અને સવારે ઉઠે ત્યારે બહુ હાઈ હોય બ્લડ પ્રેશર. They have the highest risk of stroke. એટલે એ લોકોને હાર્ટ એટેક સ્ટ્રોક સૌથી વધારે થાય જે લોકો નોન ડિપર હોય. એટલે એમાં સિમ્પલ વસ્તુ કરી શકો. તમે જો સવારે દવા લેતા હો once a day, એ રાતના શરૂ કરી દો before you sleep. એટલે તમારો જો રાતના બ્લડ પ્રેશર સૂતી વખતે સારું હોય એટલે સવારે ઉઠો ત્યારે નોર્મલ હોય તો તમારો સ્ટ્રોકનો રિસ્ક મચ lower than if you take the blood pressure pill in the morning. એટલે જો twice a day લેતા હો તો twice a day is fine, but like જો once a day ની drug હોય તમે સૂતા પહેલા લો તો તમને વધારે ફરક પડશે અને તમારો બ્લડ પ્રેશર સૂતી વખતે ઓછું હોય અને સવારે ઉઠતી વખતે ઓછું હોય તો તમારો સ્ટ્રોક ને હાર્ટ એટેક રિસ્ક is much lower. All right, very good. એટલે તમારે 24 hour બ્લડ પ્રેશર મોનિટર કરાવી શકો. તમને ખબર પડે કે રાતના તમારું બ્લડ પ્રેશર કેવું રહી છે. તો એવરી 15 મિનિટે બ્લડ પ્રેશર રીડિંગ તમારા ડોક્ટર પાસે જાય. એટલે 24 hour મશીન હોય છે એવી રીતે. એ સિમ્પલ બ્લડ પ્રેશરનું કફ મૂકે અને 15 મિનિટ એટલે ઓટોમેટિકલી રીડિંગ જાય. All right, very good. So Thank you. થેન્ક યુ અમિતભાઈ. તો એના કનેક્શનમાં જ એક ક્વેશ્ચન પૂછું કે આપણે જે તમે કેનાભાઈ તમે કીધું કે આપણે રાતની મેડિસિન સવારે લે મીન્સ ડે ટાઈમની રાતે લેવાની. તો ઇઝ ધેર એની ઇફેક્ટ લેટ્સ સે દે ચેન્જ ફ્રોમ ડે ટુ નાઇટ. તો નાઇટમાં દે ફીલ બેટર બટ ઇઝ ધેર એની ઇફેક્ટ ઓન ધ ડે ટાઈમ બીકોઝ નાઉ હી ઇઝ ટેકિંગ મેડિસિન ધ નાઇટ રાત્રે લે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ મેડિકેશન 24 hours હોય પણ જે લોકો જે આવી રીતે નોન ડિપર હોય એ લોકો માટે બહુ ફરક પડે કેમ કે તમે સવારે બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ હોય અને પછી ડ્યુરિંગ ધ ડે થોડું ઉપર નીચે થાય ઇટ્સ નોટ એઝ બિગ ડીલ એઝ સવારે જે અર્લી મોર્નિંગ બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય. કે મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રોક ને બ્લડ હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ થતા હોય છે મોસ્ટ લોકોને એટલે બીકોઝ ઓફ હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઇન ધ મોર્નિંગ. એટલે ડ્યુરિંગ ધ ડે ટાઈમ એટલું કંઈ ફરક નહીં પડે તમને ડ્યુરિંગ ધ ડે જે once a day ડ્રગ લેતા હોય કેમ કે 24 hour કવરેજ તો હોય બટ મેક્સ ઇફેક્ટ તમને જ્યારે જરૂર ત્યારે રહે. Night is better basically, right? In the evening પછી. Unless Right. water pill લેતા હો તો પછી રાતના પછી યુરિન માટે ઉઠવું પડે તો નહીં. So just Right. regular non water pill blood pressure Right. medication. Right, right. આપણે અજયભાઈ you want to અજયભાઈ? Yeah, Division, can you hear me? Yes, we hear you. Go ahead. Sure. So मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि एक दो लोग हैं जो गुजराती नहीं बोलते हैं. तो first of all, on behalf of Gujarati Samaj, as पक्का जी आज प्रोग्राम में नहीं है तो हमारी हेल्थ कमेटी और स्पेशली डॉक्टर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमारे सभ्यों के लिए. और सब लोग जो आज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपका वक्त हमारे साथ यहाँ स्पेंड कर रहे हैं. तो डॉक्टर्स एक क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि जब आप घर पे ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आप 2 दफा लो 3 दफा लो तो ब्लड प्रेशर कभी भी सेम नहीं आता है. देयर इज ऑलवेज फ्लक्चुएशन. मैंने ये मेरे पिताजी की ब्लड प्रेशर घर पे लेते थे तब मैंने देखा था. आई एम क्यूरियस एज टू व्हाई दैट हैपेंस. I mean, there's no right or wrong answer. Like in, blood pressure is like any other thing. You check the blood work. Also, you check 5 minutes later, थोड़ा fluctuation होता है उसमें. So same way, blood pressure में भी थोड़ा तो fluctuation होगा because there's anxiety initially where you're calming down the nerves. Third time you take, you were less calm. So after 2-3 minutes, the blood pressure थोड़ा कम होता है. That's why we take the average, and जितनी ज़्यादा reading लोगे, the more average you get overall throughout the day. So ऐसे ही, that's what happens most of the time. Yeah. एकदम सही बात है, एकदम सही बात है. एक्चुअली अजय भाई का क्वेश्चन क्योंकि मैं मेरे मदर का ही लेता था एवरी टाइम द ब्लड प्रेशर इवन सेम टाइम आई एम मे बी मैं देख रहा था 10 +10 और -10 इतना डिफरेंस हो जाता था विद इन 2 मिनट. एंड आई वाज सरप्राइज ऑलवेज के ऐसा कैसे होता है. एक ही इक्विपमेंट है वहीं एक ही जगह पे बैठे हैं और विद इन 2 मिनट ये प्लस और -10 to 15 होता था. आई रिमेम्बर स्टिल द अजय भाई का क्वेश्चन है दैट रिमाइंड्स मी दैट टाइम. सो यस इट हैपेंस. तरुण भाई मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी केयर फिजिशियन की हैसियत से जब भी मैं पेशेंट को
भेजता हूँ किनार जी के पास, तभी तो बात बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि जब भी शुरुआत में ये ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है, तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड द प्रैक्टिस, but there is also art and experience that comes handy to good doctors with patient care, you know. So numbers are important, but it has to be taken in a good clinical context and in the individualized fashion. So it's customized, individualized, decisions that we share with the patient and a physician. I hope, Ajay, that helps. Correct. Yeah, that's correct. It was a general question, but thank you. Yeah. Ajay Bhai is our Vice President, Gujarati Samaj of New York, by the way, and Amit Bhai is Joint Secretary. So let me, Amit Bhai, know a question, then we have more question. Amit Bhai, you have another question? Thank you again. There was a press statement. I just have a question. I think the day is 80/60. So how dangerous it is, or is it something that somebody is comfortable living with that number? Is it okay and safe? 80 or 180/60? No, 80/60, 85, 80, 90/60, 62. Average blood pressure on a given time. So that is if you're a young girl, that's actually normal. A young child, that actually is pretty normal numbers. Even young 21, 20-year-old females will have that number a lot of times. And घनी बार दवाती पण ये number हो सके, with the medications ये number आ सकते हैं. But कभी-कभी you have to be, if you're older, that's actually dangerous, because कभी-कभी गिर सकते हैं ये number से, you can actually have a fall. And kabhi we check something called orthostatics, which means that you check the blood pressure lying down, then you check the blood pressure sitting up, then standing up. So ema farak padta hai, like if it goes up by 20, that means you goes down, sorry. So you were lying down, it was 120, then it goes up to 100, then you're standing up is 80. That's a big drop of the top number from lying down. That is a problem, because that means your blood pressure is dropping while you're standing. So when you actually get out of bed, you will have a fall. And that is a different condition. It's called orthostatic hypotension, or low blood pressure. And that is different causes for that. I think in the chat, someone asked the same question. Right. The thing is that like higher causes the stroke and a heart issue or kidney problem. So this lower pressure without medication on a fully grown up person, is it having some long-term implication or danger zone? You could have not have enough pressure. Then other than falling, is there any other medical danger? Yes. If they have symptoms, dizziness, then they could have a stroke. Because even low blood pressure, which means low blood flow to the brain, you can have a stroke. And there's something called sepsis, where blood pressure becomes low because infection हो जाता है blood में, bacteria घुस जाता है, और septic shock बोलते हैं उसको. तो shock से भी blood pressure कम होता है. तो shock cardiogenic भी हो सकता है, heart failure से भी हो सकता है, bacteria infection से भी हो सकता है, और वो shock state में blood pressure कम हो जाता है, and then patients actually could die from very low blood pressure. Bleeding होने से, कभी if you have GI bleed होती है आपको, तो lot of blood loss होता है, blood pressure कम हो जाता है, तो उससे भी problem हो सकती है. And sometimes you have to put patients in the ICU with blood pressure increasing medications for that. But that is severe cases. They're called shock, where the blood pressure is the top number is in the 50s, 60s. So it's a dangerous condition when that happens. All right, very good. Thank you very much again. Thank you, Amit Bhai. Now let me bring up Mrs. Parikh. I have no questions. I have a chat में मुकेलो છે. Unmute करजो, please. Yes, go ahead. Hi. First of all, thank you all doctors. It was such a nice description. મારો question મારા father માટે છે. He is 87-year-old. એમને hyperthyroidism પણ છે, પણ recently એમનું blood pressure medicine સાથે પણ
149, sometimes 155 થઈ જાય છે, પણ the lower side છે that remains normal. So how dangerous it is? પહેલા એમને calcification detect થયું હતું આર્ટરીમાં, પણ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ એવું કહ્યું હતું કે due to his age it's all right, એમાં બહુ મોટી તકલીફ નથી, એમનો ડોપલર ટેસ્ટ પણ થયો હતો. But with medication આ કેટલું serious કહેવાય? It's hard to tell because ek number thi, ek reading thi, you cannot make a decision like Sunil bhai kidu ke individual patient history સાથે અમે we make the decision. Just khali blood pressure is not the only decision point. હવે 87-year-old hoy, blood pressure 150 145 hoy, I usually don't rock the boat. Like you see, unless કઈ symptoms હોતા હોય કે માથું દુખતું હોય, blurry vision થતી હોય, chest pain થતું હોય, તો I think જુદી વાત છે. પણ 87, it's okay to have 150s 160s. If you were 47 with 150s 160s, I would be worried. Oh, okay. So એમને water pills આપી છે, પણ how long you can take water pills safely, for 4 years 5 years? Or I heard that there is some implication or side effects on renal function. So water pills ni safety, how safely patient can take? લઈ શકે, people take for life water pills, ઘણા લેતા હોય છે for rest of their life. It depends on the water pill and depends on the which medication, type of water pill, and એમનું overall બીજી બધી condition શું છે. એટલે ખાલી blood pressure problem હોય અને water pill લેતા હોય, it's not a big issue. But as long as somebody is checking the kidney function every year, every few months, and બધું follow up સારું હોય, તો it's not a problem. Thank you very much. Thank you. Thank you, Kalpita Ben. You're welcome. Rita Ben is always our supporter. He's always there. Rita Ben. Go ahead, Rita Ben. Hi, hello, Divesh bhai. સંભળાય છે? Yes, સંભળાય છે, because your video is not on, so I cannot put you on the screen. Oh, that's okay. I'll let it, because I'm not dressed for the video. Okay, that's fine. Kenar bhai, very good practical tips. Just the thought કે લોકોએ કીધું કે એ લોકોનું blood pressure ઓછું હોય છે. Do you think it could be due to malnutrition also? That's very, very rare unless you're hospitalized and with some severe conditions. કે એટલા malnourishment માંથી blood pressure low હોય તો પછી તમે blood pressure medication પર તો ના હો, unless you have something called adrenal insufficiency from severe malnourishment and stuff. But just from malnourishment blood pressure એટલું ઓછું ના થાય, because your body will try to keep as much salt in you to keep your blood pressure up. And that's the job of the kidney, to keep your blood pressure up despite malnourishment. And also the other thing is that they mentioned that when there is a low blood pressure, કે આપણા ગુજરાતીઓમાં પણ like the પાપડ હોય છે અને pickle હોય છે, એમાં salt વધારે હોય છે, so that could be the another reason to bring their blood pressure a little bit up. It is if it is very low. And other thing also we have noticed that there are a lot of things like cookies ma, ice cream ma, high fructose corn syrup. I don't think anybody is really checking, and that is the one thing has to go from the diet. Yes. That is bad for glucose, and basically it can cause liver damage. Yes. No, that's true. But I think जैसे blood pressure, malnutrition, dehydration can lower the blood pressure. So dehydration, Kenar bhai कह रहे थे कि orthostatic hypertension, dehydration can be one cause of that also, one of the things which we see. So malnutrition by itself may not be, but dehydration with it can cause low blood pressure. Well, I did not mean malnutrition means the exact definition of the malnutrition, but the lack of certain nutrients may be the cause in some of the people, which I was not kind of sure.
So wanted to hear from the expert, and thank you very much. Thank you, Rita. Now, so one question, somebody want to ask question, iPhone, but what's your name? There are so many iPhone here. મેં એમને પૂછ્યું પર્સનલ ચેટમાં તમારું નામ શું છે because if I search here there is a 6 iPhone. Okay, ગિરીભાઈ, can you raise your hand so તમારે હું લાવી શકું screen પર, you know? See, I'm sorry to say that, but you know, when you are in Zoom, an iPad, iPhone, I don't know who to I have to bring. Okay. So okay, go ahead. Let me 1 second. Yes. Now raise the hand. Go ahead. Unmute करजो. Hello, please unmute करजो. I send you the message on your screen. Can you please just click and have a click? Hello, Giribhai, can you please unmute? તમારા screen પર એક unmute નું tag આવશે, just click on OK or unmute. He's trying. I think the button is flashing, but it's going back Yeah. to mute. Right, I think it's flashing tag somehow. Maybe you can type the question, maybe. So maybe you તમે type કરો question, if you can type the question chat માં તમે તમારો question નો answer ડોક્ટર દ્વારા લઈ શકીએ. Okay, thank you, but we cannot unmute you. I think I send you message, તમને message મોકલું છું, પણ તમારો somehow તમારી side થી unmute નથી થતું. Okay, another one, Guru Saranji. Okay, unmute करना Guru Saranji. I heard that oil fruit juice is beneficial to control the blood pressure or no? Orange fruit juice. Fancy juice? बहुत बड़ा ऐसा आता है ना, इसको हम इंडिया में चुकंदर कहते हैं कि क्या, अंदर से लाल होता है, तो उसको काट के उसका जूस बनाया जाता है, निकाला जाता है. तो मुझे पता लगा कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में फायदा देता है. मुझे नहीं पता उसके बारे में. पोमोग्रेनेट बोलते हैं आप? पोमोग्रेनेट. अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर किसी को रहता है तो कौन सा जूस पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए? Anything with refined sugars is bad. Yeah. Anything with refined sugars is bad. So cranberry juice, जो orange juice बाहर से मिलता है, apple juice, I think all those are bad. Fresh juice अगर ले सकते हैं, तो I guess in moderation that may be okay. But any juices which have refined sugars, I will not recommend. बहुत अच्छा आपने जवाब दिया. मेरा दो दफा मुझे लो ब्लड प्रेशर हुआ एकदम से, तो इसको ऐसा सिंकोपी कहते हैं, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ गया. तो इमरजेंसी में उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा पहले वो साल्ट का सॉल्यूशन होता है ना, वो इंजेक्शन दिया, तब मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ, और हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रहना पड़ा. तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए. ये एकदम लो ब्लड प्रेशर भी होना खराब है. हाँ, पहले वही बोला था ना हमने कि ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, ज्यादा दवाई से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, और कोई भी हार्ट डैमेज से भी हो सकता है. और
उसके लिए दे विल हॉस्पिटल में आपको फ्लूइड देते हैं, जैसे सॉल्ट फ्लूइड, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कभी कभी तो ज्यादा देना पड़ता है, दवाई भी देनी पड़ती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यस, कभी कभी वो भी डेंजरस होता है, एक्चुअली मच मोर डेंजरस समटाइम्स देन हाई ब्लड प्रेशर, जब व्हेन इट गोज टू लो, तो क्योंकि आपको आईसीयू में जाना पड़ता है। I see in the chat, Rita ji has written beet juice increases nitric oxide. Okay. Rita ji, आपसे बैठ के ना एक दिन मैं बात करूंगा. We need to write a book on nutrition. There's a lot of science Yeah. going on, and I am putting some patients on clinical trials with cancer or early cancer to prevent further damage. So I think it's a good idea. Maybe एक बार आपसे मिलके ना, then I want to write another book based on that. So तरुण जी और किनार जी, अमित भाई ने भी सवाल पूछा और गुरुशरण जी ने भी सवाल पूछा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो मैं काफी देखता हूँ 90-60 यंग पर्सन दैट किनार भाई वाज मेंशनिंग कि उनको क्या मैं some suggestions I offer them, especially in summer months when they are traveling and they are not eating and they are not drinking enough water. Simple juice to make and keep it with you when blood pressure is on a lower side like that, 90/60 in summer months. Salt, sugar and lemon into water. जैसे किनार भाई ने भी बताया कि हम देते हैं तो it comes up. Soup for people who are dehydrated and hypovolemic in the hospital, वो soup देते हैं क्योंकि soup में salt content is there. So same way आप नींबू शरबत बना सकते हैं, हम बोलते हैं गुजराती में, तो उसमें सॉल्ट और शुगर रखना होता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और पानी भी जाता है साथ में, मगर आपके डॉक्टर को पूछना होता है ले सकते हैं कि नहीं। आपका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए, और जो पाउडर आता है उसका Pedialyte या Gatorade, हाँ नहीं, उसमें नींबू भी होता है और नमक भी होता है, तो इमीडिएटली अगर वो घोल के पानी में डाल पिया जाए तो वो भी अच्छा है। मेरे घर पे हुआ मेरे ऐसे, मेरे बच्चों ने वो पिलाया तो ऐसा ऐसा ठीक होने लगे, जो चक्कर आके गिरने का ख्याल था पूरा। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। मैं भी केमिस्ट्री का आदमी हूँ, मैंने भी कुछ लैब में काम किया 18 साल दिल्ली। थैंक यू। तो उसके ही संदर्भ में मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने जो बताया डॉक्टर के बाहर से जो कॉन्सेंट्रेट जूस आता है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ शुगर एंड लाइक दैट, लेकिन अगर घर पे अगर निकाले, जैसे ऑरेंज ला के घर पे ऑर्गेनिक जूस निकाले, पोमेग्रेनेट है जैसे दाड़म बोलते हैं, उसका जूस घर पे निकाले, तो वो जूस कितना वो सही है, राइट? उसमें अगर शुगर होता है, जैसे बनाना अगर आप खाते हो, राइट, वी कैन टेल कि बनाना में शुगर होता है, तो इज दैट ए नेचुरल शुगर होती है दैट आल्सो अफेक्ट अवर बॉडी, इवन दो वो फ्रूट है, नेचुरल है, तो बनाना में जो शुगर होता है, नेचुरल शुगर, दैट आल्सो अफेक्ट अवर बॉडी इवन एज अ फ्रूट? Yes, I mean, but in moderation. I mean, if you start having pomegranate juice 5 times a day, or banana 5-6 bananas a day, it's still calories. Calorie in has to be less than calorie out. Doesn't matter घर का खाना हो, पूरा भी घर का हो, but calorie in बढ़ गया व calorie out से तो पेट बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। राइट, तो मतलब जैसे लेट्स से अगर 1 बनाना डे, राइट, एक हर रोज अगर 1 बनाना आप खाते हो, जैसे फ्रूट में हमारी आदत है कुछ खाते रहते हैं, तो अगर एवरीडे 1 बनाना आप खाते हो फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स वी से नेचुरल शुगर, बट दैट आल्सो इंक्रीज अवर शुगर इन आवर बॉडी लॉन्ग टर्म। So तरुण जी आप बोलना चाहते हैं? आप the word is balance. अगर आप एक केला खाना चाहते हो रोज का, तो उसके हिसाब से something else you should decrease. You have to have a balance की, जैसे just Kenar was just saying कि caloric intake को अगर कम करना है तो you have to have some kind of balance. जैसे अगर आप सैलड वगैरह ज्यादा खाओ तो उससे पेट भर जाता है, लेकिन कैलोरीज इतनी नहीं मिलती, तो उसके बाद आप एक केला भी खा सकते हो। अगर आप काफी बड़ा फ्रूट सैलड खाते हैं, उसके बाद एक केला खाना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड
जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आजकल, आपने सुना होगा कि लोग 20 घंटे कुछ नहीं खाते, रात को खाने के बाद अगले दिन 4 बजे तक कुछ नहीं खाते. दैट स्टिमुलेट्स आवर इम्यून सिस्टम फॉर द बेटर. तो उसमें भी यही एक कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू स्टिल कट डाउन योर कैलोरीज. अगर 20 घंटे के बाद आप 6000 कैलोरी का खाना खा रहे हो, दैट मे नॉट बी हेल्पफुल. सो रिड्यूस द नंबर ऑफ कैलोरीज. अगर आपको मैंगो अच्छा लगता है तो मैंगो भी खाएं, लेकिन उसके हिसाब से फिर कुछ और कम कर दें, जिससे कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा ना हो. राइट. सो इफ यू आर टेकिंग सम फ्रूट्स, ऐसा फ्रूट अगर लेते हो, अगर आप बनाना, तो दूसरा थोड़ा कम कर दो, रोटी कम कर दो, समथिंग लाइक दैट. तो दिवेश भाई, जैसे तरुण जी ने बताया, मैं दूसरा एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा. जैसे है ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग, ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट, जैसे तरुण जी ने बताया. तो जब भी आप शुगर लेते हैं तो स्ट्रेट शुगर वर्सेस कॉम्प्लेक्स शुगर. तो अगर बनाना जूस बना के आप पिएंगे तो उसकी असर शरीर में जल्दी हो जाती है. शुगर शॉट बोलते हैं उसको, क्योंकि शुगर इज रेडी टू बी एब्जॉर्ब. While eat banana is called eating banana. So now you have to digest that banana, and the time release for the sugar is few hours or few minutes versus juice. So diabetics को हम बताते हैं कि आप जूस ना पियो, फ्रूट खाओ. एक दिन में एक फ्रूट खा सकते हैं, मगर जूस इज, so shot is not good. Same salt, जैसे किनार भाई ने बताया कि 2800 मिलीग्राम का जो 3 ग्राम शॉर्ट, लेट्स से, तो 3 बार खुराक में जाना चाहिए, इनटेक में. एक पिज्जा की पाई में नहीं चला जाना चाहिए, शॉर्ट हो जाते हैं, वो सॉल्ट शॉट बोलते हैं. तो सॉल्ट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे so body can handle it. The same thing is for sugar. I hope that helps. Yeah, thank you. जब केनर भाई ने बोला कि अभी एक पिज्जा की स्लाइस आएगी तभी याद आएगा 2000 कैलोरी शुगर, मतलब सॉल्ट. थैंक यू. सो जो आईफोन है, मतलब गिरी भाई है, somehow ही वो एबल नहीं है अनम्यूट करने में, लेकिन उनका क्वेश्चन उन्होंने रखा है. उनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन वाज माय ब्लड प्रेशर रिमेन्स 135 145 to 75 85. You can read in the chat. May I require to take the medicine? I am 60-year-old, male, cholesterol 225, and sometimes it goes to 150. It's hard to just say like right now. I think diet control and weight loss, pehle you try that simple things first, then you think of medications. If you haven't try nahi kiya hai wo, weight loss या diet में control या for at least 6 months to 1 year, उसके बाद blood pressure still high है तो फिर दवा की जरूरत है. Okay, I thank you. I hope गिरी भाई, I know unfortunately आपका वो म्यूट, તમારું म्यूट થતો અનમ્यूट નથી થતું તમારું. I am keep sending you the message, but somehow is તમારી સાઈડથી નથી કરી શકતા. But I hope you get the message, you get the answer. તમારો આન્સર મળી ગયો હશે. We have a very quick short question, I think, very quick, like कुछ लोग constantly think करते हैं, right? Like खड़े खड़े भी देखते हैं, constantly thinking, never become sleep mode in the mentally peaceful of their mind. Some people are constantly thinking, कुछ ना कुछ विचार चलते हैं, मगज में आते ही रहते हैं, ये है, वो है, उसका है, उसका क्या करना है. So that also increase anything about the tension, stress, and like that, because you are not relaxing your mind. I think, again, it depends on what the person's motive is. If the motive is to basically help someone, I think that does not have that much bad effect. But if the motive is to sort of gain financial success by hook or crook, that's what you're thinking, I think that can have bad impact. Constant pressure on the brain, especially of the bad kind, probably does not help. Right, because that thinking maybe वो मेरे ख्याल से tension cause कर सकता है, and then eventually stress, and that may be the reflection of something. Simple answer, Divesh bhai, is heart, mind and kidney connection again comes in. Is connected, right? तरुण जी ने बताया कि जो सोच है, सोच का पर्पस भी होता है इंसान को.
अगर गलत सोच है तो वो गलत डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। Right. तो शरीर के कनेक्शन भी गलत हो जाएंगे, हार्मोनल भी रिस्पॉन्स अलग हो जाएंगे। सो इफ आई गो टू अटेंड द पार्टी वर्सेस अ फ्यूनरल होम, my experience is totally different, same human being, but he's experiencing different emotions. It Right. will activate different pathways of all these three connections. पेशाब भी बंद हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, depending on how stressful you are. सुनील जी इंसान ने घबरा जाता है तो पेशाब निकल आती है। इमोशंस का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी किताब में मैंने इमोशंस का भी लिखा है। देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड कैंडिस पर्ट। उन्होंने शी हैज रिटन अ बुक ऑन दिस। इमोशंस हैव टू बी एक्सप्रेस्ड वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर सच्ची इमोशंस हों देन यू फील बेटर। अगर वो थोड़ा दिखावा होता है, दिखावे वाली इमोशंस हो, देन इट्स बैड फॉर योर बॉडी। So that depends, Sunil Bhai ne jaisa bola, so that depends upon where you are and what you're thinking. Yep. Positive and negative, right? दूसरा question है, very quick है, how to control these, let's say high blood pressure या sugar जो बोला आपने, tension बोला, so let's say food, right? तो food में अगर जैसे wheat flour, right? We are used to take the wheat flour, ઘઉંની રોટલી આપણે ખાઈએ છીએ every day. For example, તો એમાં I don't know, maybe sugar હોય કાં તો carbohydrate or salt જે પણ હોય. So can we have any replacement, something like that? We can change a little bit in our food day-to-day routine, food habits. Gauni कदाच आ लइए तो that helps high blood pressure or sugar, something like that. And we, yeah. One sentence answer is switch white to brown. White to Replace white to brown. okay, so no, white no to salt, white, everything white is bad. Whatever color white. everything you not It's reverse racism. Reverse racism. Sugar you replace with jaggery, let's say brown sugar, whatever you want to say. gold, right? White rice to quinoa or brown rice, whatever. Everything white should be replaced by brown. And what about the gauni rotli? Gauni rotli ne kaise replace kari saka? I know I heard a lot about the, we have to reduce the, you know, the wheat flour in your day to day and like that. So ena mate bajre ka rotla. Bajre rotla, that is okay. But now, I think I think Divesh bhai, Rita Ben is also bringing some good points in the chat. Yeah, I can see that. Don't deprive the patient of their cultural food. Just decrease the quantity. એટલે તમે રોટલી ભાવતી હોય તો ભાત બંધ કરી દો અને રોટલી એક ઓછી ખાઓ, but don't deprive them. If they're 75 80 years old અને હવે તમે કહેશો કે don't eat rotli, possible it's not possible, but then cut back quantity ઓછી કરી દો. તમે 3 ખાતા હો તો 1 કરી દો અને cut back on the rice, maybe quinoa કરો rice ને બદલે કે brown rice કરી દો. But even that, I have tried it, it doesn't taste that good. Of course not. for someone like my age, maybe we can try it, but maybe someone who's 80 might not be able to change their lifestyle at that age, right? So right. I heard about I heard મેં સાંભળ્યું કયો બીજો એક રાગી ના લોટ, that's good, better, I think. We can replace half and half with the ઘઉંનો લોટ જોડે and something like that, with wheat flour and ragi flour and like that. I don't know, I'm just I heard that you can we can replace with that, those kind of routine day-to-day changes, other than this. Yeah, go ahead. In general, Mediterranean type of diet is considered the best. We also have the similar type of concept, लेकिन वो फ्राई करने से ना सब काफी खराब हो जाता है. लेकिन मल्टी ग्रेन्स जो हैं वो हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं, फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, all our spices, turmeric with black pepper combination, इलायची, जैसे रीता जी लिख रही हैं एक दो चीजें, those are really helpful for health. लौंग, इलायची, cinnamon, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, मतलब हेल्थ के लिए इन जनरल. So हम लोगों को मतलब जो कुछ
हम इतना कुछ बात कर रहे हैं, but we should not forget that there are many good things also in our system. So we should try to preserve those. At the same time, get the good things from Mediterranean diet and incorporate in our day-to-day routine. That can be helpful. So, Thank you. so the message is like Rita Ben is also mentioning, just Tarun Bhai bhi mentioned kiye, or Kinarji also told many times. See, use some common sense, some practical approach, and it should be multifaceted. Nothing one thing is not causing the blood pressure only. There are multiple things, so we have to take it in a broader sense and use some common sense. In orchestra, if they are not playing music into harmony and synchronized way, it's a noise. Right. Same thing, Right. khane mein bhi, you have to synchronize and harmonize to your lifestyle and day-to-day, cultural habits. Right. Coming back So, to relief of stress, I think वो जो हमारी culture में है, we have friends, we have good family members. We should try to stick to good friends and good family members. We should talk to them on a regular basis. Try to keep our environment as healthy as possible, as positive as possible. That also has an impact on our genome as well as the cellular structures. So those are very important things too, that अगर आप एक ग्रुप में हैं, यहाँ पे लोग हंस हंस के बातें करते हैं, चुगलियां कम करते हैं और नेगेटिव चीजें कम करते हैं, that can be helpful also for good health and to decrease the stress and decrease the blood pressure, decrease the inflammation in the body. right. So basically, positive people अपने साथ रखें, negative people को दूर रखें. हाँ जी. Right, right. No, और negative आपने negative people को positive बना दो. Don't push them. अगर बना सकते हैं तो वो अपने हाथ में होता तो अच्छी बात होती, लेकिन तरुण भाई ने जो पहले बोला वो बहुत अच्छा, मतलब balance is the key, I think here, right? Everything is so good. balance is the key. Yeah. Balance is the key. So thank you so much. एक question मैं इधर देख रहा हूँ chat में. Does high cholesterol can cause digestive issues like fluid acidity? It's in the chat. I don't think there is any direct link. There is no direct link any. Okay, so thank you. So you get your answer. आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि there is no ऐसा कोई direct link अभी तक तो नहीं हुआ है रिसर्च में. आप सब लोग चैट में अगर देखोगे तो रीटा बेन ने बहुत अच्छा सब सुझाव दिया है. आप सब लोग अब रीटा बेन सरस टेक्स्ट में लख्યું છે. If everybody can read that, very informative છે ત્યાં information. Thank you so much Rita Ben for all your this information. That's very helpful day to day. બીજો એક question છે કલ્પિતા બેન. Let me. Okay, I have experience mixed grain flour and mixing jowar and rajgara flour is helpful in the controlling the A1C. So thank you, Kalpita Ben. Please work with the patient. Okay, I'm just reading the chat. If anybody has any question, okay. Yogi Kothari ji ka question hai. What are your thoughts on eating raw, RAW? You'll get infections. What do you mean, Eric? Raw food, like ऐसे? Wash them properly. रॉ मतलब उसका हमको योगी जी एक डिटेल में चाहिए कि रॉ का मीनिंग क्या. आप कुछ लिख रहे हो, मे बी वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स एंड वी डोंट वांट, हमको कुछ गलत आंसर नहीं देना है. तो इफ यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन डिटेल, आई अप्रिशिएट. I don't think everybody can digest it that well, and you have to be very careful with infection risk for any sort of raw food. But I don't know much about that in detail. Right. So here I think I just look at all the chats and there is no question. एक और question था, जैसे आपने बताया कि योगा exercise is all helpful, right? तो जैसे कि कुछ लोग जिम में जाते हैं, for example, right? Weight lifting, like weights, weights करते हुए जिम में जाते हैं, heavy shoulder press, leg press, and whatever, chest press, lot of exercise with the weights. So when you're doing the regularly ऐसे जिम में जाते हैं, weights करते हैं, जितनी जिसकी capacity हो, and running, so that also can help in reducing weightlifting. जो जिम में जाते हैं, that helps in the sugar reduce and
I think, right, high blood pressure and other stuff, our sugar and everything. Yes. So it's not just aerobic, it's the resistance training, which is weightlifting or any sort of muscle building sort of training. Actually does more weight loss than aerobics and running. So a combination of both actually is even better than just aerobic. So another thing is that yoga वगैरह it's very easy to say, लेकिन जो लोग करते हैं योगा करने से कुछ लोगों को जहाँ इवन एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस बढ़ जाता है. So that's bad. You have to sort of enjoy doing that kind of activity. That's what relieves stress. Okay. दूसरा जो आपने तरुण जी आपने कवर किया था लास्ट टाइम भी, एंड आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन एवरीबॉडी कि जैसे तरुण जी ने पूरी बुक लिखी है, माइंड बॉडी कनेक्शन, यू नो, you can imagine the depth of this subject is too much to cover in short period of time, but I want to just make some pointers. See, जो इंसान जो सोचता है और जो करता है इसके बीच में जो फर्क होता है, तो सेम थिंग अबाउट वेलनेस एंड हाइपरटेंशन, कि जैसे कैंसर के पेशेंट को कैंसर की बीमारी है और उसकी जो स्ट्रेस होती है और उसकी ट्रीटमेंट की भी जो स्ट्रेस होती है, वो कैसे हैंडल कर पाता है वो इंसान कैंसर होने के बावजूद, तो उसमें कैंसर की ट्रीटमेंट की इफेक्ट भी ज्यादा अच्छी तरह वो इंसान को बेनिफिट रहेगी. तो जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे किनार जी ने बताया कि 160/100 इज क्लियरली हाई ब्लड प्रेशर एंड यू नीड मेडिकेशंस, फाइन, बट वो मेडिकेशन लेने वाला इंसान भी एक इंसान होता है, कैसे वो हैंडल कर पाता है, तो उसमें वेलनेस का कॉन्सेप्ट इज वेरी वाइटली इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर बट हैंडल इट बेटर. तो उसमें एक मैसेज ये है कि डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग, ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग. तो रिएक्शन में क्या हो जाता है कि इंसान को बेनिफिट होने का कोई गारंटी तो होती नहीं, तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल. तो अगर कोई डिफिकल्टी हो जाती है स्ट्रेसफुल या रिलेशनशिप, जैसे किनार जी ने बताया कि वी आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस थ्रू आउट द डे. स्ट्रेस कैन नॉट बी टेकन अवे. इफ आई एम ब्रीदिंग आई हैव स्ट्रेस. The stress will go away when I stop breathing. That's the bottom line. So how you respond to any given negative situation is very, very important, not to feel stress and negative pathway and connection. That's called wellness with hypertension, Right. You need to know what things to ignore. Yeah. Or the company you have to keep away from. Yes. Right. That also is important. Yeah. And See, problem is people, and also happiness is people. The both answer is people, basically. Yeah, depend upon what kind of the people. Okay, I agree. Rita ji ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ कि please do not over exercise. It will increase the inflammation. Lot of old people cannot even do the yoga, so don't stress. आपको अगर नहीं हो सकता है कहीं थतो नहीं exercise, तो don't worry. તમારથી થાય એટલું જ કરજો. કહેવાનો મીનિંગ એ છે, પેલા 10 યોગા 10 આસન કરે છે, મારથી 2 પણ કેમ નહીં થતા, પણ ના થાય તો 2 જ કરજો. પણ પેલાના વાદે જશો તો પાછા ઊંધા પડી આપણે, એવું થાય કે પેલો 50 પાઉન્ડ ઉચકે છે બાજુવાળો, તો હું 70 પાઉન્ડ કેમ ના ઉચકું. That's not the case here. So thank you so much. The main message is कि exercise भी करनी है ना, तो the one which you can enjoy. जिससे stress हो जाएगा उसका क्या फायदा होगा? Right, and within your limit, basically. Breathing is free and that's the most important. So no more than 1 hour, 1 કલાકથી વધારે કસરત ના કરવી જોઈએ જીમમાં, એવું કહે છે રીટાબેન. અને deep breathing is very important. શંખ વગાડો, I think, right? શંખ વગાડો તો તમારું deep breathing થાય. You have to hold your air and everything. આપણે જૂના જમાનામાં જે હતું, આપણો જે સનાતન ધર્મ, આપણે શંખ વગાડીએ છીએ, I think, right? That cause, not everybody can play that. They have to hold the air in the lungs. So all the question answer I think I cover here is just 1 second. Sleep timing, is there any direct relation to sleep? ઘણા લોકો કહે ધારો કે 5-6 કલાક ઊંઘતા હોય તો એમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર કાં તો A1C ઇન્ક્રીઝ થાય. Is there any relation?
બટ ઉઠ્યા પછી ધારે કે કેવું હોય, ઘણા લોકોને એવું 8 કલાક ઊંઘે તો સવારે આળસુ મીન્સ આળસ હોય, રાઈટ? કે સારો 8 કલાક ઊંઘે તો બી સવારે જેવો તો પેલા એ હોય. ઘણા લોકોને એવું હોય છે મેં જોયું 5 hours સ્લીપ લેતા હોય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મોદી, પણ છતાં હી ઇઝ વેરી ફ્રેશ નેક્સ્ટ. તો એમના ઇઝ ડિપેન્ડ અપોન પર્સન ટુ પર્સન, right? I think is there any connection, right? Or is the ઘણા લોકો હોય, some people just take the 5 hours 6 hours sleep, but સુબહ में they are So, doing Divyesh bhai, it's the quality of the sleep, not the quantity of the sleep. There's something called sleep apnea. So, if you have sleep apnea, means તમારા સ્લીપમાં વચ્ચે વચ્ચે તમારું બ્રીધિંગ બંધ થઈ જાય અને સ્નોરિંગ થાય, અને ઘણા લોકો પતલા હોય પણ નેક બિગ હોય તેને સ્લીપ એપનિયા થાય. તો એ લોકોને સ્લીપ લાગે છે સારી મળે, પણ સવારે ઉઠે પછી એકદમ થાક લાગે અને બ્લડ પ્રેશર વધી જાય. તો એકચ્યુઅલી એ લોકોને જે ટ્રીટમેન્ટ આપે ને સ્લીપ એપનિયા, તો બ્લડ પ્રેશરથી ઓછું થાય છે એ લોકોનું, અને they are actually they are less fatigued the next day. So that is important. And the REM sleep જે હોય, that is a very important sleep. And એને ડિસ્ટર્બ ના થવું જોઈએ. તો there are some people who function very well with 6 hours of sleep, but on general, most research has shown 7 hours is a decent amount of sleep. Above that or less than that can actually cause, concentration issues, pachi hypertension, obesity. So I think 7 to 9 borderline રાખો તો આમ ચાલી જાય. એનાથી ઓછું તે વધારે કરશો તો I think you're in trouble a little bit. But I think average 7 hour ની sleep દરેક જણાએ લેવી જોઈએ, right? Yeah, 7 to 8. That's Yeah, the yeah. best. But Okay. as you get older, the sleep ઓછી થાય છે. That's normal physiology. એટલે Right. તમે older થાવ તો તમારી sleep is a little less. But તમારે REM sleep હોય, જેમાં તમે બધું dreams ને બધું આવતું હોય, that is more important than the non-REM sleep. Right. અને બીજો એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ, કારણ કે સ્લીપના ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો ઘણા લોકોના થઈ શકે છે કે સાલું મારે ઊંઘ નથી મળતી અને એના કારણે આ થયું, મારા એના કારણે થયું. બીજો એક વેરી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, વેરી સિમ્પલ છે કે તમે એક્સપ્લેન કર્યું કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ, રાઈટ? તો ઇઝ ધેર એની રિલેશન કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય અને ડાયાબિટીસ થાય જ, કાં તો ડાયાબિટીસ હોય અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થાય જ, કાં તો મે બી કેન કોઝ સમથિંગ લાઈક ધેટ? Diabetes જેને હોય, there is a very good chance કે blood pressure વધી શકે. But other way around is not the case. Okay, high blood pressure. If you have any other thoughts? Okay, so okay, thank you. So it's not a reverse. Okay. No, but I don't know, Sunil bhai, do you have any other? I don't. So sleep pattern, like Kenar bhai ne mentioned kiya, jo quantity is not important quality. So it can affect sleep, or lack of sleep can affect many different ways in the body. But as far as the hypertension by itself is concerned, there is no direct connection from hypertension to diabetes. Okay. But hypertension with diabetes is a serious matter. That's a serious matter, right? But okay. Hypertension by itself is okay. Diabetes by itself is okay. Combination is not good. That's why our numbers that Kenar bhai ne mentioned kiya, ki blood pressure hota hai to 140/90 is okay, more or less, in an elderly person. 130/85 is okay, but with diabetes, definitely it has to be under those numbers, So sleep can affect all these things. Hemoglobin A1C, because lack of sleep can create stress to the body and rejuvenation is not taking place. Relaxation hormones and that pathway is not working properly. So any kind of bodily stress can elevate the hemoglobin A1C, which is called pre-diabetes, right? So yes, answer is all these matters, but on a practical level, common sense prevails. Don't get too much hung up on 7 hours, 8 hours, 6 hours. What is the right number? Well, everybody has a different number, to be honest with you. Right. Okay, so now is there any, let me just see here. Okay, Guru Saranadi ne abhi pehle haath kiya tha lamba. Okay, मेरे ख्याल से that's I think you get मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा दिवेश भाई. मैं पूछो. Yeah, so यहाँ अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हैं. हाँ, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मगर ये तो मैं जानना चाहूंगा, ये मेरा सवाल है. I am in practice for 34 years, more or less, and very common illness and diagnosis I make on my patients, unfortunately, is hypertension. And I'm sure both doctors will agree how common the hypertension is. But still, it is so difficult to control. And not only difficult to control,
most of the Kenar's patients are probably hypertension and diabetes related kidney issues. So Tarun ji, ये कहाँ पे problem है ये? Patient का problem है, हमारा doctor, good doctors are problem, और combination क्या किया जाए इसमें? I think our day-to-day routine, we cannot change ourselves. केनार भाई ने इतना स्ट्रेस किया कि सॉल्ट कम करना चाहिए. It's almost impossible. आप कहीं किसी के घर जाते हैं तो आपको कुछ वो ऑफर करते हैं तो इट्स हार्ड टू से नो, क्योंकि दिल दुख जाता है सामने वाले का. इतनी वो मैं अपनी बात बताता हूँ. किसी समय मैं खाना नहीं खाना चाहता, रात को आता हूँ. मेरी माँ 86 साल की है, वो बुरा मान जाती है कि मैंने पूरे दिन में एक रोटी बनानी है तेरे लिए और वो भी नहीं खाएगा. तो मतलब it's very difficult sometimes to change, and we are connected with other people on an emotional basis, and I think that has a major impact. Other than that, I guess stress of life in general. Everyone is working or overworking, and that has an impact. People don't love what they do. Most of the people I know these days, they don't love what they do. In the olden times, हमारे जैसे mentors थे, they used to love doing whatever they did, and they never stressed themselves कि वो 4 patient और आ गए, मैं अब क्या करूं. मतलब this is आजकल तो mentality, वो सुबह मैं देखता हूँ हमारे जो colleagues हैं, कुछ सुबह schedule देख के मतलब रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास आज 30 पेशेंट आएंगे, मैं क्या कैसे करूंगा. मतलब they stress themselves out for no reason sometimes. So I think all these things are contributing towards a lack of or non-compliance with the stuff, and lack of control of blood pressure. I would like to hear from Kenar. What does he think? I think a lot of it is the most common reason I see, and I think studies have shown, is non-adherence. એટલે પેશન્ટ દવા જ નથી લેતા અને પછી ડોક્ટરો પાસે જયા કરે જુદા જુદા અને પછી વધ્યા કરે દવાની લિસ્ટ. પણ તમે એકચ્યુઅલી બોટલ લાવવાનું કહો, બધી તો બધી ભરેલી હોય ને કોઈ લીધી જ નહીં દવા. એટલે આઈ થિંક પ્રોબ્લેમ ઇઝ દવા લેતા જ નથી બીકોઝ આઈ થિંક કમ્યુનિકેશન ના હોય ડોક્ટર જોડે, કે સમજ ના પડી હોય કે દવાની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. So a lot of it is on us as a medical community still educate the importance of palan, to take the medications when instructed. Okay, weight loss, okay, whatever it needs, that needs to be done. But I agree with Dr. Wasil that that passion che job mate જે બધાનું હતું પહેલા, it's not there anymore. When a job જ્યારે hobby લાગે તો તમને job ના લાગે, જે job hobby ના લાગે તો તમને job લાગે, and that's the problem. राइट. एना जो अनुसंधान में वही मैं बोलना चाहता था तनुर जी, आपने जो बोला कि ज्यादा पेशेंट आ गए, मैंने तो सुना था डॉक्टर जब ज्यादा पेशेंट आते थे वो दे आर हैप्पी. So if I heard it correctly, Divesh bhai, you know, that is so interesting that ज्यादा patient आए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, right? Wow, So, today I have a 50 patient, good. yeah. So, but if I want to make this point that मैं जो मैसेज देना चाहता था वो मैं डॉक्टर तरुण और डॉक्टर झवेरी के पास से निकलवाया है, and I want to just make sure that participants who are not physicians will get this message very loud and clear, but it is also applicable to most of the physicians, because these are the physicians accepting and also confessing at the same time, right? So, Right. so it is not for patients, or I'm just talking about everybody. We have two problems, and we have to respond to these two problems. Let me repeat, we have two problems, and we have to respond to these two problems. These two problems are universal, global, and human. It cannot be taken away. The stress that Dr. Wasil mentioned and Dr. Jhaveri mentioned, sustainability.
The persistent and consistent approach to taking care of the blood pressure is missing. Adherence, he used all these words, and I heard it very clearly. Okay, compliance, all these things he mentioned in his presentation too. So this webinar, Hello Doctor, has only one purpose, that it's not the knowledge that we want to impart on everyone participating, but create the understanding how to deal with the stress and respond rather than keep reacting all lifelong. And Dr. Wasil has written the book, but he is also practicing this. I called him about a few minutes ago before the seminar today. I said, Dr. Wasil, I would like to know certain things about you. What can I say in your intro? And I'm quoting, he's listening to me. I cannot lie to everyone. He said, Sunil, don't waste time on that. Just tell them whatever comes from your heart. In fact, I am reaching home barely at 8 o'clock. I may not be even there at 8 o'clock because I may have to eat before I get onto the screen. Talking about my mom. Is this a stress or not? I mean, Right. this is the confession, okay? So the point is the stress, how do you respond? But the way he put it in a nice way. He didn't say, oh, Sunil, I can't talk to you, this, that, and this, you know. Dr. Jhaveri texted me, what is the link for this seminar? We all have this kind of stresses. And, Right. and you know what I'm saying? The way we take all these things, so respond to stress, that's the message. Right. And as far as sustainability and adherence, I think Gurudwara, politics, temple, all this satsang, bhajan, whatever we are doing, all these things have one common purpose, is sustainability of that purpose. Right. If Right. health and wellness is our purpose, we have to keep doing this and keep participating so we can become more compliant to what we need to do rather than what we feel like doing all the time, you know? So I Right. hope those are two messages, and all of you, including the Gujarati Samaj Executive Committee, the President Pakaji, and also Health Committee, we could not do this on an individual basis, but as a team, we are able to do this on a consistent basis. We did it 10. We didn't even know how to perform the first one. So with the Yes. help of people like Dr. Wasil and Dr. Jhaveri and all of you guys, we make it so successful. So thank you all. I don't want to take more time because it's already 9:45. Yeah. मेरा But we जो all understand the purpose. Thank right, you all. yeah, so मेरा जो कहने का मतलब था कि ज्यादा patient is no, I'm not talking about the money matter. I'm just talking about, you know, I can help so many people as a, you know, like a lot of people has a stress right now, as you said before, right? So that's why a lot of, I was saying that our mentors used to do that. They used to see कि, oh, I have the opportunity to help more people. लेकिन Right. आजकल जो है वो mentality है कि actually I joke with some of these young people. उनको तो घर जाके अपने बच्चे का वो जो पेशाब करता है उसका मापना होता है उसको. That's Yeah. more important for them than taking care of the patients or taking care of the real business. Right, right. So it's a very different world we are living in these days. Right, right. Yeah, so don't take it my, you know, what I say is different way, you know, like I know sometimes the way I say it. So thank you so much, everyone. Let me just see very quick here. Is anybody? Guru Sana ji, आपको अभी कुछ क्वेश्चन है? मैं अगेन एक सिर्फ ये सलाह देना चाहता हूँ कि किसी हंसने वाले क्लब में दाखिल हो जाएं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो चली जाएंगी अपने आप. I agree, fully agree. Laughter is a इसके लिए very good medicine. If you enjoy it in a company, do it. इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्गर ने अभी शुरू किया है. महीने में एक दफा होता है, उसमें कुछ भी सुनाइए, हंसिए और हंसाइए और डिप्रेशन दूर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. I agree. Thank you, Guru ji. Anybody else? Mukund uncle. મને ક્વેશ્ચન નથી પણ સંભળાય છે. અચ્છા, મને ક્વેશ્ચન નથી પણ મારે Yes. કહેવું છે કે રિયલી ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ
પ્રેઝન્ટેશન ડોક્ટર કિનારભાઈ તમે ગુજરાતીમાં આટલું સુંદર સમજાવ્યું છે કે વાત કરવામાં, અને તમારી સ્લાઇડ્સ વર સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી. તમે ઘણી જ આ બાબતમાં મહેનત લીધી છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને દરેક ક્વેશ્ચનના બધાના આન્સર સરખી રીતે આપેલા છે. અને ડોક્ટર વાસિલ ઓલ્સો યુ હેવ ગિવન અ વેરી ગુડ બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ, એન્ડ યુ હેવ મેન્શન અબાઉટ યોર બુક. I think one of the days I will go over it, and really it will be helpful. અને ડોક્ટર પટેલ સાહેબ, તમારે તો કહું છું, તમે તો આ રાત દિવસ આ બધા પ્રવૃત્તિમાં એટલા બધા બિઝી છો, છતાં બી ટાઈમ કાઢીને આ પ્રમાણેની સેમિનાર ને પ્રેઝન્ટેશન ગોઠવો છો, તો ખરેખર લાભદાયક છે. અને પ્રેસિડેન્ટ એઝ અ લીડર ઓફ ધ હેલ્થ કમિટી, વી રિયલી એડમાયર યુ. અને દિવ્યેશ, તારું તો કહેવું છું, યુ આર ઓલરાઉન્ડર, યુ આર એવરીવેર. And no, you are handling very well, I tell you. So thank you very much. Yeah. Thank you, Mukund uncle. I just want to be whatever I can for always for our community and all events. Thank you so much. Yeah. And Mukund uncle is always there in any events, any kind of the event. He's always there. So thank you so much, Mukund uncle, for your all support. I always say pace of any meeting is depending on the host. So hosting by Divesh Bhai is universally the best. Thank you. Correct, Divesh. correct. Thank you. It's a teamwork basically, right? Always teamwork. અને તમે જે મુકુંદ અંકલ કીધું ને એ પ્રમાણે એમાં પ્રોગ્રામ પહેલા જ અમારા કિનરબેન મેં ફોન કર્યો, અને આઈ જસ્ટ રિક્વેસ્ટ કેન યુ ડુ ઇન ગુજરાતી. ત્યારે એમણે મને કીધું કે મેં સ્લાઇડમાં બી અમુક ગુજરાતી વર્ડો યુઝ કર્યા છે. મેં કહ્યું ઓકે, ધેટ્સ વેરી ગુડ. So yeah, Kenar bhai and Tarun bhai, doctor, you both did a fantastic job and very useful information. So we really first thank you to both the doctors and including the Sunil bhai and Rita Ben also in the chat. So all these information help a lot to everyone in the life. So we really appreciate and thank you so much, everyone. Anybody wants to say anything before we just conclude our meeting? So please raise the hand if anybody want to say anything beside a question or anything, otherwise we can conclude our meeting. Hope everyone get the good Rita Van. Go ahead, Rita Van. Unmute. Devesh bhai, Yes. can you hear me? First of all, thank you 100 times. This program would not have been possible without you. So really thank you, and Pakaji and committee, and of course the Sunil bhai as a chairman of the health committee, bringing wonderful speakers like both the speakers. I know one, I do not know other one, which I got to know today. The Kenar bhai, બહુ જ સરસ practical tip આપી તમે આજે. It was wonderful to hear, and I'm so glad that my husband reminded me as a secretary that at 8 o'clock you are attending the program. So thanks to him too. Tarun bhai, thank you again. And thank you to all the participants. It was a pleasure sharing. Rita, thank you so much, Rita, for always being there, in every event. But તમને ઓળખાણ આપું કેનાર ભાઈની, તો રેખાબેન ને તમે ઓળખો છો, right? રેખાબેન ત્રિવેદી. રેખાબેન ના જમાઈ થાય. Oh, really? Wow. Yes. And we know Rekhaben. My God, I admire both her, Mayurbhai and Rekhaben, a lot. Yes. Long time. Right. જમાઈ થાય એટલે ઝવેરી, એટલે મારા મને કે આના હશે, શું નામ છે, કૃષ્ણા ઝવેરીના સન છે? ના. ના, Okay. દિનેશભાઈ એ લોકો હશે ત્યાં, દિનેશભાઈ ઝવેરી ને વંદનાબેન ઝવેરી. Okay. Well, we met the new person today. I know. Yes. Okay. So thank you so much, everyone. Thank you so much. It's a Asa. very nice, informative session. Shubhratri. And every day we learn more and more. And Kenar bhai always come here and then, no mama, no sugar, no salt. અમે એટલું બધું ડિસ્કશન કરતા નથી ઘરમાં જ. ઓકે, આ રીતે અમને ઇન્ફોર્મેશન મળે તો વધારે પડે. તો તમારે નો આગ્રહ વધારે. ટૂંકમાં તમારા કેનારભાઈ પાસેથી કે માર્ગદર્શન લેવું હોય ને તો મને કહેવાનું, આવું કઈક મીટિંગ ગોઠવી શકું. પર્સનલ ગોઠવી એ ખાતા નથી ને અમને ખાવાય નથી દેતા. ઇનડાયરેક્ટલી. ઓકે, thank you so much, Asaben. Asaben is our key supporter, always there. No, as usual, it was very good, very informative. Thanks to you, you are all rounder, like Mukund bhai said.
And Kenar bhai, it was very informative. We really liked it. And whatever things I hear about him, I'm very proud of him, you know. Yes, we are. We are all very proud of him. Bhai, Thank you very so nice. much. Thank Well, you. everybody. Okay, We'll so look forward for seminars like this. right. Thank you, આશાબેન. અને આ પ્રોગ્રામ પણ હું થોડા સમયમાં જ યુટ્યુબ પર આપણી ચેનલ પર જે કીધું ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક INC ઇન્ક એની પર હું અપલોડ કરી દઈશ. એટલે યુ કેન તમારે કોઈને પણ ફરીથી સાંભળવું હોય કે એકદમ યાદ આવે કે હમણાં શું કીધું હતું ડોક્ટર આ વિશે, તો યુ કેન ગો એન્ડ recall and revisit there કરી શકો છો. Thank you so much everyone, all the participants, all the members for your support always and joining with our all programs. Good night, Shubhratri, Jai Shri Krishna. Good night. Good night. Night. Good night, Jai Shri Krishna. Thank you so Jai much, Shri Sunil bhai, Krishna, Jai Shri for bringing the Krishna. wonderful Jai Shri speaker Krishna and all of moderator. you. Thank Jai you. Shri Krishna. Jai Shri Krishna.